is connected which component, how it was connected. ఆర్కిటెక్చర్ అనగా ఏ విధంగా ఒకటి ఇంకొక దానితో కలిసింది అని. నేను మీకు లాస్ట్ వీక్ ఆల్రెడీ నేను చూపించినాను సార్ అది. ఐ హోప్ సో ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే లాస్ట్ వీక్ లో ఒక మనిషి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో దెర్ ఈస్ ఎ వన్ హెడ్ సో మై కర్సర్ ఈస్ మూవింగ్ ఓవర్ దేర్. ఇక్కడ మీరు చూస్తే మనిషి యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ అని చూస్తే ఈ విధంగా ఉంటుందని మనకు తెలుసు సార్. అదే విధంగా ఒక బిల్డింగ్ ఆర్కిటెక్చర్ చేస్తే గ్రౌండ్ ఫ్లోర్, ఫస్ట్ ఫ్లోర్, సెకండ్ ఫ్లోర్, బేస్డ్ ఆన్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లోర్స్ వాళ్ళు ఆర్కిటెక్చర్ కింద డిజైన్ చేస్తారు. సమ్వన్ ఈజ్ ఆన్ అన్మ్యూట్. వన్ సెక్, ఐల్ ఫైండ్ అవుట్. రామకృష్ణ అండ్ ఆంజనేయులు, దే బోత్ ఆర్ నౌ మ్యూటెడ్. Sir, architecture, anytime sir somebody is asking about the architecture, in our mind should be very clear. మీ మనసులో మీ మైండ్ లో క్లియర్ గా ఉండాలి సార్. ఆర్కిటెక్చర్ అంటే డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ని ఏ విధంగా కనెక్ట్ చేసి ఉంటది అనేది ఆర్కిటెక్చర్ అని మనం మాట్లాడుకున్నాం సార్. ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ అంటే సార్, either it is the SAP, either it is the any kind of software, no need to say that particular software. It's a Salesforce, it is a jira, or it is the Confluence, or it is the any software లో బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సార్. కాంపోనెంట్స్ అంటే 3 ఉంటాయి సార్. అవి ఇక్కడ మీరు బాగా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే, ఇక్కడ చూడండి సార్, ఇక్కడ నేను ఏమంటున్నానంటే there are the 3 components are involved. The first component is the database. This is the one computer. In this computer, they will install the database. They will install the actual software, and they will install the here users. Meeku nenu last week idi clear ga ne cheppanu. Today and tomorrow we are going to do the practically these scenarios. ఇక్కడ these are the users అనుకుంటున్నాం. యూజర్స్ అంటే ఎనీవన్ ఈజ్ ద యూజర్స్. యూ కెన్ ఏబుల్ టు సే మనందరం కూడా ఈ యూజర్ కేటగిరీలోకి వస్తాం సార్. ఆర్కిటెక్చర్ అంటే హౌ ఇట్స్ ద కనెక్టెడ్ అంటే దీస్ యూజర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ టు ద మిడిల్వేర్ అప్లికేషన్. దిస్ ఇస్ ద మిడిల్వేర్, అండ్ ఫ్రమ్ ద మిడిల్వేర్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ ఇన్ టు ద యువర్ డేటాబేస్. దిస్ ఈస్ ద వే ఇట్ వాస్ కనెక్టెడ్. లాస్ట్ వీక్ మనం మాట్లాడుకున్నాం. లాస్ట్ వీక్ ఏం మాట్లాడుకున్నాము అని అంటే, ఆర్కిటెక్చర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ డేటాబేస్ ఉంటుందండి. డేటాబేస్ అంటే ఏంటి సార్? ఇట్స్ వన్ సాఫ్ట్వేర్. ఏం చేస్తుంది సార్ ఆ సాఫ్ట్వేర్? ఆ సాఫ్ట్వేర్ లో టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసి మనం ఏ డేటానైతే స్టోర్ చేయాలో అదంతా జరగడానికి ఒక కంప్యూటర్ లో పెడతారు సార్. దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్. యూ కెన్ ఏబుల్ టు సే దట్ దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్. ఇన్ దిస్ కంప్యూటర్, దిస్ ఇస్ ద కంప్యూటర్, దిస్ ఇస్ ద కంప్యూటర్ 1. This is the computer 2. Hello. Yeah, tell me. Sir, కొంచెం స్లోగా చెప్పండి, if you don't mind. కొంచెం స్పీడ్ అనిపిస్తుంది. ఓకే అమ్మా. ఇది ఒక అంటే లాస్ట్ వీక్ చెప్పాను నేను కొంచెం స్పీడ్ అయినా, కానీ స్లోగానే వెళ్దాం. అయితే ఇది ఒక కంప్యూటర్ ఉంటుంది సార్. ఈ కంప్యూటర్ లో డేటాబేస్ ని ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. డేటాబేస్ అంటే ఏంటంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ అండి. మీకు నేను ఇది లాస్ట్ దానిలో నేను చెప్పినాను సార్. ఇక్కడ డేటాబేస్ అనే ఉంటాయి. 4 డేటాబేస్ల్లో ఏదో ఒకటి ఈ కంప్యూటర్ లో స్టోర్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్, ఇందులో అరకిల్ స్టోర్ చేయొచ్చు, లేదు అనుకుంటే MySQL స్టోర్ చేయొచ్చు, లేదనుకుంటే పోస్ట్గ్రెస్ స్టోర్ చేయొచ్చు, లేదనుకుంటే MS SQL చేస్తారు. ఈ అట్లాసియన్ ప్రొడక్ట్స్ ఈ 4 డేటాబేస్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఈ 4 డేటాబేస్ల్లో ఎనీ వన్ డేటాబేస్ విల్ బి ఇన్స్టాల్డ్. ఒక కంప్యూటర్ ఉంటుంది. ఆ కంప్యూటర్ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. ఆ కంప్యూటర్ లో కాన్ఫిగరేషన్స్ ఏముంటాయి అనేది మాట్లాడదామండి. బిఫోర్ గోయింగ్ ఫర్ దాట్, ఈ కంప్యూటర్ లో డేటాబేస్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ఏం చేస్తారంటే, ఏ సాఫ్ట్వేర్ కైనా డేటాబేస్ కావాలి. డేటాబేస్ అనే దాన్ని ఒక కంప్యూటర్ లో ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. వీటిల్లో ఏదో ఒకటి అయి ఉండాలి. ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద డేటాబేస్ ఫ్రమ్ ఇన్ దిస్ కంప్యూటర్. ఇక్కడ మీకు సేల్స్ ఫోర్స్ అయినా ఏ సాఫ్ట్వేర్ అయినా జనరల్ గా కాన్ఫిగరేషన్ లో మనకి ఏముంటుందంటే, ఏ సాఫ్ట్వేర్ అయినా సరే ఈ లెవెల్లో ఉంటుంది సార్. ఇక్కడ ఇంకొక కంప్యూటర్ లో సార్ ఎందుకు 2 ఒకే కంప్యూటర్ లో పెట్టట్లేదు అన్నది క్వశ్చన్ పడొచ్చండి. వై ఆర్ దే నాట్ ఇన్స్టాలింగ్ బోత్ ఇన్ టు ద సేమ్ కంప్యూటర్ అంటే, ఆ కంప్యూటర్ యొక్క 5,000 మంది 10,000 ఎంప్లాయీస్ కానీ లాగిన్ అయినప్పుడు
రెండు అప్లికేషన్లు ఒకే కంప్యూటర్లో వర్క్ కాలేవండి, స్లో అయిపోతుందండి. ఎందుకంటే ద కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ కాంట్ అకామిడేట్ ఇట్స్ ఫర్ ద బోత్ ద సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్ టు ద వన్ కంప్యూటర్. అందుకనే జనరల్ గా అది ఎంత గుడ్ కాన్ఫిగరేషన్ అయినప్పటికీ కూడా రెండిటిని ఒక దానిలో ఉంచకూడదండి. ఒకటి ఏంటి అని అంటే ఏదైనా అన్ఫార్చునేట్ గా డిలీట్ అయిపోయినా అదొక ప్రాబ్లం, పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది రెండో ప్రాబ్లం అండి. సహజంగా ఏం చేస్తారంటే డేటాబేస్ అనేది ఒక కంప్యూటర్ లో, మధ్యలో ఉండే అప్లికేషన్స్ అనేది ఈ సాప్, జీరా, కాన్ఫ్లుయెన్స్, సేల్స్ ఫోర్స్, ఎనీథింగ్ వాళ్ళు దే కెన్ ఏబుల్ టు ఇన్స్టాల్ ఇన్ టు ద హియర్. మనం అందరము సేల్స్ ఫోర్స్ అయినా జీరా అయినా మన కంప్యూటర్ లోంచి యూఆర్ఎల్ ఇస్తే అది దీన్ని కనెక్ట్ అవుద్ది, ఇది వెళ్ళి డేటాబేస్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. అంటే మనం లాస్ట్ వీక్ మాట్లాడుకున్నది ఏంటి అంటే ఇన్ లాస్ట్ వీక్ వీ ఆర్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద ఈ విధంగా ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుంది. అంటే మనం ఇక్కడ నుంచి ల్యాప్టాప్ లో ఇప్పుడు gmail.com అన్నాం, డైరెక్ట్ గా అది డేటాబేస్ ని కనెక్ట్ కాదు. gmail.application అనేది జావాలోను ఇక్కడ తయారు చేసినటువంటి ఇక్కడ ఉంటుంది సాఫ్ట్వేర్. నువ్వు gmail.com అని కొట్టగానే ఈ మధ్యలో ఉన్నది నీకు మొదటి పేజ్ ఇస్తుంది, లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్ తోటి ఎంటర్ అవ్వు అని. నువ్వు లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత నువ్వు ఇచ్చిన డేటా మళ్ళా దీనికి వస్తే ఇట్ విల్ గో అండ్ చెక్ ఇన్ టు ద డేటాబేస్. అతను ఎంటర్ చేసిన లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్ కరెక్టా కాదా అన్నది ఎక్కడ చెక్ చేస్తుందంటే డేటాబేస్ లెవెల్లో చెక్ చేస్తుందండి. వన్స్ అగైన్ మనం ఇక్కడ ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ తోటి నాన్ కంప్యూటర్స్ వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళ గురించి స్లోగానే వెళ్దాం. ఇక్కడ నేనేం చెప్తున్నానంటే మనము ఏదో gmail.com అంటాం. gmail.com అనేది ప్రజలు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఎంటర్ చేస్తే స్ట్రైట్ గా ఇది ఎక్కడ కనెక్ట్ అవుద్ది అంటే దీనికి కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇలాంటప్పుడు ఇది డేటాబేస్ తోటి కనెక్ట్ కాదండి. ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇమ్మీడియట్లీగా ద హోమ్ పేజ్ అంటే ఏంటి, మీ లాగిన్ ఐడి ఎంటర్ చేయండి, మీ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయండి అనే పేజ్ ఇదే ఇస్తుందండి. మీరు మీ లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళా ఇన్ఫర్మేషన్ దీనికి వస్తే మీరు ఇచ్చింది కరెక్టా కాదా అన్నది మీ యొక్క లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఎందులో ఉంటాయి అంటే డేటాబేస్ లో. అంటే మనము కొత్తగా జీమెయిల్ అకౌంట్, వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఏ జీమెయిల్ అకౌంట్ యువర్ డీటెయిల్స్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ టు ద డేటాబేస్. నువ్వు ఎప్పుడైతే లాగిన్ అయ్యావో నువ్వు ఇచ్చిన లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్ కరెక్టా కాదా అంటే ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ఆర్కిటెక్చర్ వైజ్ గా దేర్ ఆర్ ద 3 కాంపోనెంట్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. దీన్ని నేను ఇదే చెప్పిన, ఒకటి డేటాబేస్ అనుకుంటే, రెండు మధ్యలో ఉండేది మనం బయట నుంచి యాక్సెస్ చేస్తాం. ఇక్కడ త్రీ ఇన్వాల్వ్ అయినాయి కాబట్టి దీన్ని వాళ్ళు ఏమంటారంటే 3 టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ అని అంటారు. ఆల్ అట్లాసియన్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ ద 3 టైర్ ఆర్కిటెక్చర్. ఎవరైనా బొమ్మలు గీయండి అని అన్నప్పుడు మీరు ఫస్ట్ డేటాబేస్ బొమ్మ గీయాలండి, తర్వాత ఈ మిడిల్ వేర్, ఇదొక మీ మనసులో ఉండాల్సింది ఇదొక కంప్యూటర్, ఇందులో నేను జీరా ఇన్స్టాల్ చేస్తాను, డిబిఏ ఇందులో డేటాబేస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాడు, ప్రజలకి మనం ఒక యూఆర్ఎల్ ఇస్తాము, వాళ్ళు మనల్ని కనెక్ట్ అవుతారు, అది ప్రపంచం నుంచి ఎక్కడైనా సరే మన దగ్గరకు వస్తుంది, అది ఎలా ఫార్వర్డ్ అవుద్ది ఏంటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. ఈ రిక్వెస్ట్ ఇట్ కమ్స్ టు హియర్, దెన్ ఇట్ విల్ గో టు ద డేటాబేస్ వెన్ ఎవర్ ఇట్స్ రిక్వైర్డ్. అయితే ఇలాంటి ఆర్కిటెక్చరు it works for the only 5,000 users. It works for the only 5,000 users. If you are the more than 5,000 users అంటే ఇలాంటి ఆర్కిటెక్చరు ఒక 5,000 మందికి మాత్రమే పనిచేస్తుంది. అయితే మేము మరి ఒక ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ తీసుకున్నా, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకున్నా, మినిమం 1 CR ఆర్ 2 CR యూజర్స్ ఉంటారండి. అంటే ఒక కంప్యూటర్ 5,000కి పనిచేస్తే మరి 1 CR 1 కోటి మంది ఉంటారు, కోటి మందికి ఒక కంప్యూటర్ అనేది పనిచేశారు. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మీకు డిజైన్ చేసేదే డేటా సెంటర్స్ అండ్ డిజాస్టర్ రికవరీ సార్. అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్ గా డిబి సింబల్ లేదండి, నేను వేసేది ఇది డిబి సింబల్ కాదు, డేటాబేస్ సింబల్ వేరుగా ఉంటుంది సార్. ఇది ఒక కంప్యూటర్ అనుకోండి, ఇందులో డేటాబేస్ ఇన్స్టాల్ చేశారు సార్. అయితే ఒక కంప్యూటర్ అనేది 5,000 మందికి పనిచేస్తుంది అంటున్నాను. అంటే ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం పెడతారంటే 1 2 3 4 5 ఇలా నేను ఒక 5 కంప్యూటర్స్ పెట్టాను సార్. ఈ 5 కంప్యూటర్స్ కూడా దేనితో కనెక్ట్ అవుద్ది అంటే డేటాబేస్ తోటి కనెక్ట్ అవుతాయి సార్.
5 కంప్యూటర్స్ బట్ 1 డేటాబేసే ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ మీకు దీనిపైన ఇంకొకటి ఉంటుందండి, దాన్ని ఏమంటారంటే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంటారు. అంటే ఏంటో కూడా ఇప్పుడు క్లియర్ గా దీన్ని అన్నిటినీ స్టడీ చేద్దామండి స్లోగా. దిస్ ఈస్ ద లోడ్ బ్యాలెన్సర్. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద దిస్ వన్ అండ్ ఇట్స్ ఏ కనెక్టెడ్ ఇన్ టు ద ఈచ్ వన్. ఇక్కడి నుంచి ప్రజలేమో పైన ఉంటారు, వీళ్ళందరూ మనం యూజర్స్ అనుకుంటే యూజర్స్ అందరూ కూడా ఈ లోడ్ బ్యాలెన్స్ తోటి కనెక్ట్ అయి ఉంటారండి. యాక్చువల్ గా దిస్ ఈజ్ ద ఇప్పుడు ప్రస్తుతం నడుస్తున్నటువంటిది ఈ విధంగా ఉంటుందండి. ఇది నేను ఒకసారి మీకు అన్ని క్లియర్ గా రాసి ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఒక్కసారి సార్ ఇందాకడికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ డయాగ్రామ్స్? Actually, in this diagram, only one middleware is there. మనం సింపుల్ గా అర్థం చేసుకుందాం సార్. దిస్ ఈజ్ వన్ షాప్. దిస్ ఈజ్ ఏ షాప్. In this shop, only one salesperson, only one person is there. There are 3 customers. ఈ షాప్ కి 3 కస్టమర్స్ వచ్చారు సార్. For these 3 customers, this guy, whatever the items he is asking something, he is asking something, he is asking something, he can able to help. ఒకేసారి ఇదే షాప్ కి 20 మెంబర్స్ వచ్చారండి. ఒక షాప్ లో ఓన్లీ సప్లై చేసే పర్సన్, ఓన్లీ 1 పర్సన్. బట్ ద కస్టమర్స్ 20 మంది వెళ్ళి ఒకళ్ళ సోపులు, ఒకళ్ళ కాఫీ పౌడర్, సంథింగ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్. ఇక్కడ ఒకసారి మీరు అర్థం చేసుకుంటే 20 people are asking the 1 person, can you give me this, can you give me this, hey I want this, hey I don't have time, give me this. People are attack him, only 1 person. 1 person can't serve the 20 members at a time. అంటే ఒక షాప్ లో ఊహించుకుంటే ద సేల్స్ పర్సన్ ఈస్ ద ఓన్లీ 1 guy, బట్ the customers are 20, 30, 40 members. He can accommodate only 3 or 4 people at a time. అంటే మీరు ఒక్కసారి అలా ఎగ్జాంపుల్ కింద ఊహించుకుంటే ఒక షాప్ లో ఒకే కుర్రోడు ఉన్నప్పుడు సప్లై అందరికీ చేయలేడు సార్. అంటే ఇక్కడ కూడా ఏంటి అని అంటే ఒక డేటాబేస్ ఒక్కటే, బట్ హియర్ ఈ కంప్యూటర్ ఒక్కటే. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఎట్ ఏ టైమ్ దిస్ కంప్యూటర్ కెన్ హ్యాండిల్ ద 5000 యూజర్స్. షాప్ కాబట్టి అతను 3కే ఇవ్వగలరండి. కానీ కంప్యూటర్ ఇండస్ట్రీలో కంప్యూటర్స్, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ కంప్యూటర్స్, ఇట్ కెన్ సర్వ్ ఫర్ ద 5000 యూజర్స్. కానీ మనకు ఉన్నది ఇక్కడ 1 కోటి మెంబర్స్. దెర్ ఆర్ 1 CR మెంబర్స్ ఆర్ దేర్. సో షాపులో 20 మంది కస్టమర్స్ వస్తుంటే ఇక్కడ కుర్రోళ్ళను పెంచాలండి. కుర్రోళ్ళను పెంచడం అంటే ఇదే షాప్, ద డేటాబేస్ ఈస్ ద ఓన్లీ 1, ద షాప్ ఈస్ ద ఓన్లీ 1, బట్ ద సర్వింగ్ పీపుల్, సేల్స్ పర్సన్స్ విల్ బి, యూ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్. ఎక్కువ మంది కానీ వస్తుంటే వీ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ద సేల్స్ పర్సన్. సిమిలర్లీ హియర్ ఆల్సో డేటా సెంటర్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఇట్ హ్యాస్ ద మల్టిపుల్ కంప్యూటర్స్. Each computer can serve for the 5000. This can serve the 5. Totally 5 computers are there. 5 into 5, 25,000 employees they can able to serve. 25,000 at a time. అంటే మనం స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి 25,000 members can able to log in at the same time.
ఒకేసారి 25,000 లాగిన్ అయినా ఇట్ కెన్ ఏబుల్ టు అకామిడేట్. అయితే ఇక్కడ మీరు ఒక్కసారి అర్థం చేసుకుంటే దిస్ ఈజ్ ఏ షాప్, దేర్ ఆర్ ద 5 సేల్స్ పర్సన్స్. ఫ్రమ్ హియర్ so many people are logging in. మనందరము జీమెయిల్ కాన్కి లాగిన్ అవుతున్నాం సార్. జీమెయిల్ ఈజ్ ద worldwide so many people will log in into the Gmail through mobile, through tab, through browser. So many ways people will be logging, but the system performance is the same. The system never go down. ఇవన్నీ ఎలా జరుగుతాయి అని అంటే they will see the total number of accounts created into the Gmail. Accordingly they can set it up of these servers. అంటే ఇక్కడ ఉండే కస్టమర్లు ఎంతమంది ఉంటారో కస్టమర్లను బట్టి మనము ఇక్కడ మధ్యలో అన్ని కంప్యూటర్స్ పెట్టుకుంటాం సార్. అండ్ అన్ యావరేజ్ one computer can serve for 5,000. If you have the 5 computers, as for the calculations, 5 computers, 5 into 5,000, 25,000. Not only that, additionally each computer can handle the more than 1,000. అంటే 5,000 generally it handles. 5 plus 1 around 6,000 it will handle. So 5 into 6, 30,000 requests any second. 30,000 requests can be handled like this. Aithe this guy is the one person, he is from South Africa, this guy is from India, this guy is from Pakistan. Whenever they are giving the gmail.com, the first request go to the load balancer. What is the meaning of the load balancer? Load means there are many requests are coming from the different places. This load balancer, for example, నేను gmail.com అని enter చేసా, the hit go to the load balancer. Load balancer will forward that request to either jira 1, jira 2, jira 3, jira 4, jira 5. అంటే what is the meaning of it? ప్రజల నుంచి వచ్చే రిక్వెస్ట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్కి వస్తుంది. లోడ్ బ్యాలెన్సర్, లోడ్ ప్లస్ బ్యాలెన్సర్ వచ్చినటువంటి వాటిల్ని చక్కగా బిలో there are 5 computers. That request has to go either the first one or the second one or the third one or the fourth one or the fifth one. అంటే ఇక్కడ ఇండియా నుంచి నేను gmail.com అన్నాను, అది జీరా 1కి వెళ్ళాలా, జీరా 2కి వెళ్ళాలా, జీరా 3కి వెళ్ళాలా, జీరా 4, జీరా 5 అనేది లోడ్ బ్యాలెన్సర్ విల్ సర్క్యులేట్ దట్ రిక్వెస్ట్ టు, ఐ మీన్ ఇట్స్ ఫార్వర్డ్ టు దట్ రిక్వెస్ట్ టు ఎనీ వన్ ఆఫ్ ఇట్. అంటే షాప్ లో 5 కుర్రోళ్ళు ఉన్నారు, there are 5 సేల్స్ పర్సన్ ఇన్ ఏ షాప్, there is a supervisor. What he will do? One customer came, sir I want this, hey some XYZ person please help him. Another request came, say hey some ABC person you have to help. అంటే ఎన్ని వేల రిక్వెస్ట్లు వచ్చినా, ఎన్ని లక్షల రిక్వెస్ట్లు వచ్చినా, those requests will come to the load balancer. Load balancer will look into the which node is the free. For example, load balancer first it will go to the first node, is it free or busy? It is busy, then go to the second. ఈ load balancer అనేది whatever the requests are coming from the customer, it looks into the which node is, which computer is the free. In the sense the requests are minimal, load balancer will send user request to that computer. అనగా అంటే ఏంటి అని అంటే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేది తన కింద ఉన్నటువంటి వాట్ ఎవర్ ద నోట్స్ బిలో ఆఫ్ ఇట్ ఏది ఖాళీగా ఉందా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ నేను gmail.com అన్నా, దిస్ ఈజ్ బిజీ, 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 దెన్ ఇట్ విల్ గో ఫర్ ద అగైన్ హియర్. అంటే అవి ఖాళీ ఏది ఫ్రీ అవుద్దో, ఫ్రీ అయ్యేంత వరకు కూడా ఆ రిక్వెస్ట్ ని తన దగ్గర హోల్డ్ చేసుకుని ఇట్స్ హోల్డెడ్ ద రిక్వెస్ట్ అట్ ద లోడ్ బ్యాలెన్సర్ సైడ్. And it looks into the which node is free, round in the sense 1 to 5, again 1 to 5, again 1 to 5, which node is free, first node are you free, second node is free, third node is free, fourth is free, no all are busy, again one is done, these jobs are not. అంటే
ఈ ఉన్నటువంటి 5 నోడ్స్ లో ఏది ఫ్రీ అవుద్దో, ఫ్రీ అంటే ఇట్స్ డూయింగ్ సమ్ వర్క్, వన్స్ దట్ ఈస్ డన్ అగైన్ ద నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ విల్ సెండ్ టు దట్ నోడ్. అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద లోడ్ బ్యాలెన్సర్? వీ హ్యావ్ సో మెనీ యూజర్స్, they are trying to log in, load balancer take that request, it looks for the which computer is the free. అంటే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేది ఏం చేస్తుంది అని అంటే తన కింద ఉన్నటువంటి 5 నోడ్స్ which node is the free, it round wise అంటే ఫస్ట్ ఇట్ విల్ గో టు ద నోడ్ నెంబర్ 1, అంటే కంప్యూటర్ నెంబర్ 1 కి వెళ్తుంది, నువ్వు ఫ్రీగా ఉన్నావా, లేదు. నోడ్ నెంబర్ 2 ఇట్స్ బిజీ, నోడ్ నెంబర్ 3 ఇట్స్ బిజీ, నోడ్ నెంబర్ 4 ఇట్స్ బిజీ, నోడ్ నెంబర్ 5 is the free, oh it sends that request, again what are the other requests, it will send like that. అంటే ఇదంతా ఎంతసేపట్లో జరుగుద్ది అని అంటే మిల్లీ సెకండ్స్, నాట్ ఈవెన్ ఏ సెకండ్, 1 lakh రిక్వెస్ట్ని ఒక సెకండ్ లో అది సర్క్యులేట్ చేసేస్తుంది. ఇట్స్ ఎ వెరీ ఫాస్ట్, వీ నెవర్ ఫీల్ దట్. మనకు ఏం చేస్తాం, జస్ట్ మనం బ్రౌజర్ లోకి వచ్చేసి జస్ట్ gmail.com అంటాం, మనం జస్ట్ gmail.com అంటాం. ద రెస్పాన్స్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ క్లికింగ్ ఇట్ విల్ గో టు ద లోడ్ బ్యాలెన్సర్, ఫ్రమ్ ద లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఇట్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ద ఆటోమేటిక్ ఇట్స్ లాగింగ్ ఇన్ ఫర్ మీ. బట్ ఇది మనకి క్రెడెన్షియల్ అడుగుద్ది, ఎందుకంటే నేను సేవ్ చేసి ఉంచాను కాబట్టి నా లాగిన్ ఐడి ఇది లోపలికి వచ్చేస్తుందండి. జనరల్ గా ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ఫస్ట్ ఇట్ విల్ కమ్ టు ద లాగిన్ ఐడి పేజ్, దెన్ ఇట్ విల్ గో టు ద డేటాబేస్. అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకున్న పాయింట్ ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ 20,000 మంది 30,000 మంది యూజర్స్ ఉంటారు సార్ మనకి. వీ హ్యావ్ 20,000 30,000 ఆఫ్ యూజర్స్. ఈ 20,000 30,000 యూజర్స్ కి ఒక కంప్యూటర్ అనేది నాట్ సఫిషియంట్. సో యూ నీడ్ ద మల్టిపుల్ నోడ్స్. వై? ఈచ్ నోడ్ విల్ హ్యాండిల్ ద ఓన్లీ 5,000 రిక్వెస్ట్. If you are getting 30,000 of request or 40,000 request, one node can't serve. అందుకనే మధ్యలో ఈ షాప్ లో కుర్రోళ్ళని ఎలా పెట్టుకుంటారో సిమిలర్ గా ఇక్కడ ఎక్కువ రిక్వెస్ట్లు వస్తుంటే ఈ కంప్యూటర్లు ఇంకా పెంచుకుంటూ పోతారు. అయితే మధ్యలో ఈ మిడిల్ వేర్ కంప్యూటర్లు పెరుగుతాయి తప్ప డేటాబేస్ ఈజ్ ద ఓన్లీ వన్, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఈజ్ ద ఓన్లీ వన్. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంటే ఏంటి? లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంటే మనం ఏదైనా ఒక యుఆర్ఎల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఏదో TCS.com అంటాను. TCS.com అనేది ప్రపంచంలో ఎవరైనా ఎక్కడి నుంచైనా ఎంటర్ చేయొచ్చు. ఎంటైర్ ద వరల్డ్ ఎనీ వన్ కెన్ ఎంటర్ ద TCS.com, నో రూల్ ఫర్ ఇండియా. వాళ్ళు ఎంటర్ చేసిన వెంటనే ఇట్ కమ్స్ టు ద ఫస్ట్ ఇట్ విల్ టేక్స్ ఇన్ టు ద హియర్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. వాట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ విల్ డూ? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద లోడ్? ఈ కిందున్న కంప్యూటర్స్ కి ఈక్వల్ గా లోడ్, ఈక్వలెన్స్ ఆఫ్ లోడ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ బై ద బ్యాలెన్సర్. అంటే ఇలా రిక్వెస్ట్లు TCS.com కి 1,00,000 మంది రిక్వెస్ట్లు వెళ్తే వాళ్ళకి ఏ నోడ్ సర్వ్ చేయాలి, విచ్ నోడ్ హ్యాస్ టు సర్వ్ ఫర్ దిస్ TCS.com హ్యాస్ డిసైడెడ్ బై ద లోడ్ బ్యాలెన్సర్. అంటే ఒక కంప్యూటర్ ఉన్నప్పుడు వీ డోంట్ వాంట్ ద లోడ్ బ్యాలెన్సర్, డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్. బట్ whenever you have the more than one node, ఒక నోడ్ కంటే ఎక్కువ నోడ్ ఉన్నప్పుడు ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వీటికి సమానంగా లోడ్ పంచుద్ది. సమానంగా పంచడం అని అంటే ఏది ఫ్రీ అయితే చూసుకొని దానికి అలా లోడ్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తుంది. అంటే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ won't do anything, it accept the request and equivalently it distributed to the whatever the computers under him. సార్ దీనికి ఎలా తెలుసుద్దండి లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కి ఇది ఇక్కడ ఉంది ఇది ఇక్కడ ఉందని? ఇన్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ సార్ చెప్పండి సార్. సార్ నాకు డౌట్ సార్, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఓన్లీ ఇది క్వాంటిటీ పరంగా మెజర్ చేసిద్దా, లేదంటే ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామ్ గానీ ఏమైనా చేస్తుందా సార్? సార్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్లు అనేది 2 రకాలుగా ఉంటాయి సార్. హార్డ్వేర్ ఉంటుంది, సాఫ్ట్వేర్ కూడా ఉంటుంది సార్. మోస్ట్లీ సాఫ్ట్వేర్ సిస్కో ప్రొడక్ట్ F5 అని ఉంటుంది సార్, అది వాడతారండి. ఇది నేను చెప్తాను సార్, ఇంకా అంతవరకు రాలేదు. ఈ ప్రొడక్ట్స్ ఏమేమి ఉంటాయనేది నేను చెప్తానండి. ఇక్కడ ఇప్పుడు డౌట్ సార్ ఒకటి, ఇంకా మీరు IRCTC చేసే ఉంటారు కదా సార్ లాగిన్? అవునండి. డ్యూరింగ్ పీక్ అవర్స్ లో మీరు లాగిన్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఒక క్యాప్చా వస్తుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు 10 o'clock చేశారనుకోండి, ఆ టైంలో మీకు థర్డ్ ఏసీ చేసేప్పుడు చాలా మంది యూజర్స్ ఉంటారు. అవునండి. అప్పుడు ఆ క్యాప్చా అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంటుందండి, అంటే మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయలేము. అవునండి. ఇప్పుడు అది లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లో వస్తుందా, లేదంటే చెప్తానండి.
ఒక నిమిషం చెప్తాను సార్. ఇక్కడ 2 విధాలుగా డిజైన్ చేయొచ్చండి. ఏదైనా మెసేజ్లు వచ్చేది ఇక్కడి నుంచి వస్తాయి సార్. నీ రిక్వెస్ట్ ని దీనికి కంప్యూటర్ కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత కనెక్టర్ ఇచ్చే రెస్పాన్స్ అండి. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లోనే నువ్వు కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు, అంటే కొన్ని పేజెస్ ని కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు, కానీ చేయరండి. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేది మీ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఏంటి అని అంటే, మీరు irctc.com అన్నారు సార్. ఇట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద రైల్వే వెబ్సైట్. మీరు https irctc.co.in అనో లేదా కామ్ అనో ఉంది, నా యాజ్ పర్ మై నాలెడ్జ్ co.in. ఈ వెబ్సైట్ మీరు కొట్టినట్టు ఈ వెబ్సైట్ ఏం చేస్తుందంటే ద రిక్వెస్ట్ కమ్ టు ద లోడ్ బ్యాలెన్సర్ సార్. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంటే ఏమవుతుందంటే ఈ హిట్ నువ్వు కొట్టిన వెంటనే ఈ హిట్ దీనిలో కాన్ఫిగర్ అయి ఉంటుంది. ద హిట్ కమ్స్ టు ద లోడ్ బ్యాలెన్సర్. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ దట్ రిక్వెస్ట్ టు ద ఎయిదర్ జీరా, ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళకు ఉంటుంది సార్, దీనికో పంపిస్తుందండి. పంపించినప్పుడు దెన్ ఇట్ విల్ షో ద హోమ్ పేజ్ సార్. మీకు ఇక్కడ హోమ్ పేజ్ చూపిస్తుందండి. హోమ్ పేజ్ లో మీకు ఏం చూపిస్తుందంటే నీ లాగిన్ ఐడి, పాస్వర్డ్ ఇయ్యి, నీ యొక్క ఇక్కడ క్యాప్చా అనేది ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ అవుతుంది. ఈ కంప్యూటర్స్ మధ్యలో ఉన్న కంప్యూటర్స్ ఇస్తాయండి దాన్ని. నువ్వు లాగిన్ ఐడి, పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడిని మళ్ళీ ఏమవుతుందంటే నువ్వు నీ పేజీలో ఎంటర్ చేసిన వెంటనే ఇది మళ్ళా లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ద్వారా అదే దానికి వెళ్తుందండి. అదే కంప్యూటర్ కి వెళ్తాన్ని ఏమంటారంటే సెషన్ థిక్కినెస్ అంటారు. ఇంకా మనం అంతవరకు రాలేదు. సెషన్స్ థిక్కినెస్ లో ఏమవుతుందంటే నీది బైండ్ అయిపోయింది, నీది దీనికి కనెక్ట్ అయిపోయి ఉంది సార్. నువ్వు కానీ రెస్పాన్స్ ఇవ్వడం బాగా స్లో అయితే ఆ కనెక్షన్ తెగిపోతుంది సార్. దానికి ఈ కనెక్షన్ ఇంతసేపే ఉండాలి అని పెడతారు సార్, టైం ఇంటర్వెల్. మీకు ఇవన్నీ ప్రాక్టికల్ గా మనం చేస్తామండి. ఎనీవే నౌ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. నీకు వచ్చే రిక్వెస్ట్ అన్ని కూడా మీదేనండి, అది వెనకాల సార్. సార్ కుమారస్వామి మ్యూట్ లో పెట్టాయా? వీడియో ఆన్ చేశారండి, వీడియో స్టాప్ చేయరా? వీడియో ప్లీజ్ స్టాప్ సార్. ఎవరో వీడియో ఆఫ్ చేసి సార్. రైట్ గైస్, ఒకసారి ఇదేనండి. ఐఆర్సిటిసి వెబ్సైట్ నుంచి రిక్వెస్ట్ రాగానే లోడ్ బ్యాలెన్సర్కి వెళ్ళి లోడ్ బ్యాలెన్సర్ నుంచి ఎనీ వన్ కంప్యూటర్ కి పంపిస్తుంది. ఇది ఏం చేస్తుందంటే డేటాబేస్ తోటి అప్పటికి డేటాబేస్ జోలికి వెళ్తుంది సార్. ద హోమ్ పేజ్ విల్ బి సెండింగ్ ఇట్ టు ద హియర్. మీ లాగిన్ ఐడి, పాస్వర్డ్, క్యాప్చా ఎంటర్ చేయండి అని. మీకు ఇక్కడ లాగిన్ ఐడి, పాస్వర్డ్ ఇచ్చిన వెంటనే ఈ క్యాప్చా కింద వచ్చిన ఇమేజ్ ని ఎంటర్ చేసిన వెంటనే సబ్మిట్ అని కొట్టగానే ఆటోమేటిక్ గా మళ్ళీ అదే కంప్యూటర్ కి ఏ కంప్యూటర్ అయితే సర్వ్ చేస్తుందో దానికి వెళ్ళిపోతుంది సార్. ఇక్కడ 2 పాయింట్స్ మీరు గమనించాలి. పాయింట్ నెంబర్ 1 ఏంటి అని అంటే, నువ్వు కానీ ఇక్కడ సెషన్స్ థిక్కినెస్ అని ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంటుంది సార్, నేను చెప్తాను. ఇది ఏం చేసిందంటే నిన్ను లాగిన్ ఐడి, పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయమన్నాను. నువ్వు టైం చాలా తీసుకున్నావు సార్. టైం చాలా తీసుకుని నువ్వు ఎంటర్ చేసినప్పుడు మళ్ళా లోడ్ బ్యాలెన్సర్ దానికి పంపిస్తున్నప్పుడు ఇది కానీ మీ దగ్గరే అనుకుంటాండి. ఓకే, ఒకసారి మేక్ హోస్ట్ చేయండి సార్, నేను చూసుకుంటేది సార్. చేస్తున్నా సార్. ఓకే సార్. రైట్ సార్. వెనకాల ఇంకా అదేదో సౌండ్ వస్తూనే ఉంది. ఓకే సార్. ఇక్కడ మీరు చేసిన వెంటనే ఫస్ట్ టైం దీనికి వెళ్ళొచ్చు సార్. ఇది హోమ్ పేజ్ పంపించింది, నువ్వు లేట్ గా ఎంటర్ చేసావు సార్, నీకు టైపింగ్ స్లో. మళ్ళా నువ్వు ఈ డేటా ఇచ్చినప్పుడు ఈ నోడ్ ఒక్కోసారి నీవు ఇచ్చిన డేటాను తీసుకోపోవచ్చు. మళ్ళా ఏమవుద్దంటే అది వేరే నోట్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. నువ్వు ఇచ్చిన డేటా తోటి వేరే నోట్ తీసుకుని వేరే నోట్ డేటాబేస్ తో వాలిడేట్ మళ్ళీ నీకు ఇది సర్వ్ చేయొచ్చండి. ఇది సెషన్స్ థిక్కినెస్ అని. ఒక నోట్ బిజీగా ఉంటే మళ్ళీ వేరే నోట్ ఇది హ్యాండిల్ చేస్తుందండి. ఇవన్నీ నేను కొంచెం కాన్ఫిగరేషన్ లో చెప్తాను, కానీ నీ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ అయితే మిడిల్ వేర్ అప్లికేషన్ ఇస్తుంది సార్. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లో ఎవరు కూడా పేజెస్ ని డిస్ప్లే చేయడానికి ఒప్పుకోరు సార్. ఎందుకంటానంటే they don't, security aspect, load balancer just sending, is it the proper request or not, just to validate and sending it to the some middleware applications ki istam varke untadi, gaani load balancer never take any decision sir. Load balancer just always sends the request to the below of the nodes ande. అంతేగాని ఇది ఎప్పుడు కూడా మీకు ఈ పర్టికులర్ గా ఇదే ఇక్కడి నుంచే వెళ్ళిపోద్దని చెప్పొద్దు సార్. ఇక్కడ నుంచి ఎప్పుడు కూడా వెళ్ళదండి. ఇక్కడ నీకు లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కాన్ఫిగర్ లో నా కింద ఏ ఉన్నాయి, ఏదైనా ఇలా irctc.com అని వస్తే
నేను దీనికి పంపించాలా అని చూసుకుంటాను సార్. మోస్ట్లీ ఇక్కడ రౌండ్ రాబిన్ అనే ఒక అల్గరిథం ఉంటుంది సార్. అల్గరిథం అంటే ఇక్కడ ఒక సాఫ్ట్వేర్ లో ప్రోగ్రామింగ్ సార్. ఇది రౌండ్ రాబిన్ అనేది అల్గరిథం నేమ్ సార్. ఏంటి సార్ అంటే రౌండ్ రాబిన్ అనేది ఇక్కడ ఫస్ట్ నోడ్కి వెళ్ళు, ఫస్ట్ నోడ్ ఈస్ బిజీ, గో ఫర్ ద సెకండ్ నోడ్ ఈస్ బిజీ, గో టు 3rd 4th 5th అగైన్ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్, లైక్ దట్ ఇట్స్ రౌండ్ వైజ్. అంటే తనకు irctc.com అనే రిక్వెస్ట్ వస్తే ఇట్ టేక్స్ దట్ రిక్వెస్ట్ అండ్ ఇట్ విల్ గో టు ద ఫస్ట్ కంప్యూటర్, సెకండ్ కంప్యూటర్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్. It's a round wise, it looks into that which one is the free, then that request will go to that computer and that database. అంటే మీరు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేది ఎందుకు అని అంటే లక్షలాది రిక్వెస్ట్, there are lakhs of requests are coming to the from one computer. Here not a one computer, there are the so many computers are there. The load in the sense the work, what are the activities to do these computers, load balancer assign equivalent to the all the nodes. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేది లోడ్ ని వచ్చినటువంటి రిక్వెస్టుల్ని ఈక్వలెంట్ గా ఆల్ ద కంప్యూటర్ కి సర్క్యులేట్ చేసేదే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ సార్. అయితే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేది ఎంత టైంలో చేస్తుంది ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ రెండు కాన్సెప్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి సార్. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేది లోడ్ ని ఇచ్చేది మిల్లీ సెకండ్స్, నాట్ ఈవెన్ ఏ సెకండ్. సెకండ్ అంటే ఏంటి సార్? జస్ట్ ఇట్స్ సెకండ్, నాట్ ఈవెన్ ఏ సెకండ్, విత్ ఇన్ ఏ మిల్లీ సెకండ్స్. ఆ మిల్లీ సెకండ్స్ లోనే ఆ రిక్వెస్ట్ ఈ కంప్యూటర్ కి ఫార్వర్డ్ చేసేస్తారు. అయితే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే ఈ ప్రజలు ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ దీని అంతటి ఒక పార్ట్ కింద ఊహిస్తారు సార్. ఈ మధ్యలో ఉన్న దాన్ని ఒక పార్ట్ కింద చేస్తారు సార్. ఇది మూడండి. అంటే డేటా సెంటర్ లోనైనా ఇండివిజువల్ సర్వర్స్ లో అయినా దేర్ ఆర్ ద 3 కాంపోనెంట్స్: డేటాబేస్, వాట్ ఎవర్ ద అప్లికేషన్, దట్ అప్లికేషన్, అండ్ ఫ్రంట్ ఎండ్. ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ యూజర్స్ విల్ కమ్ యాజ్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్. ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే కళ్ళ ముందు కనిపించేది. దిస్ ఈస్ ద మిడిల్ వేర్. మిడిల్ అంటే యూజర్స్ కి డేటాబేస్ కి మధ్యలో ఉండేది. బ్యాక్ ఎండ్ అంటే వెనకాల ఉంటదండి. ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్స్, దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు సార్. డేటాబేస్, ఏ డేటాబేస్ వాడావు, వాట్స్ యువర్ బ్యాక్ ఎండ్ అని అడుగుతారు. వాట్స్ యువర్ బ్యాక్ ఎండ్ అన్నప్పుడు యూ షుడ్ టెల్ ఐ హావ్ యూజ్డ్ Oracle ఆర్ MySQL ఆర్ PostgreSQL ఆర్ MS SQL సార్. వాట్స్ యువర్ మిడిల్ వేర్ అంటే ఇక్కడ మనకి బై డిఫాల్ట్ గా టామ్ క్యాట్ వస్తుంది సార్. ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు అయితే మనకి అదర్ ఆప్షన్స్ ఉండేయండి. దోస్ ఆర్ కాల్ ద JBoss ఆర్ వెబ్లాజిక్ అనే సాఫ్ట్వేర్స్ ఉండేవి. ఇప్పుడు అవి లేవు. అంటే సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి కానీ బై డిఫాల్ట్ గా టామ్ క్యాట్ అనే దాంతో ఇస్తున్నారు. బికాస్ టామ్ క్యాట్ ఈజ్ ఏ ఫ్రీ సాఫ్ట్వేర్ సార్. ఏ ప్రొడక్ట్ అయినా ఈ మిడిల్ వేర్ లో వాడేది ఏంటంటే టామ్ క్యాట్. టామ్ క్యాట్ ఏం చేస్తుంది సార్ అంటే వీళ్ళు ఇచ్చే రిక్వెస్ట్ తీసుకొని ఏం చేయాలో డిసిషన్ తీసుకొని డేటాబేస్ దగ్గరికి వెళ్ళాలా లేదా ఇదే డిసిషన్ తీసుకొని మీకు ఆన్సర్ ఇస్తుందా అని జరగడానికి ఈ మిడిల్ వేర్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి సార్. మిడిల్ వేర్ లో నువ్వు జీరా ఇన్స్టాల్ చేస్తే జీరా, కాన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే కాన్ఫ్లుయెన్స్, ఇది వర్క్ అవుద్ది. ప్రాక్టికల్ గా మనం చేసిన తర్వాత ఇది అర్థం అవుద్ది. కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ గా ఉంటుంది అట్ దిస్ మూమెంట్. కానీ ఇక్కడ నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాల్సింది ఏంటి అని అంటే మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఎక్కడైనా లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఉంటుంది సార్. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కి ప్రపంచంలో ఈ 5 కంప్యూటర్లు ఉన్నాయా, దానికి ఎలా తెలుసుద్ది అన్నది క్వశ్చన్ రావచ్చు సార్. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లో ఒక కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ అని ఉంటుంది. అది ఎర్లీగా ఎదరికెళ్ళినాక నేను చెప్తాను. కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ అనే దానిలో అదేం చెప్పుద్ది అంటే నా కింద ఉన్నది ఈ కంప్యూటర్ కి IP అడ్రస్, ఈ కంప్యూటర్ మాత్రమే పెట్టుకుంటుంది. అంటే దిస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ షుడ్ సెండ్ రిక్వెస్ట్ టు ఓన్లీ దీస్ 5 అని ఎలా తెలుసుద్ది అని అంటే దెర్ ఈజ్ ఎ ఫైల్. ఇన్ దట్ ఫైల్ వీటికి ఈ 5 యొక్క పేర్లు, మనుషులు అయితే మనుషులకి పేర్లు ఉంటాయి సార్, కంప్యూటర్స్ కి పేర్లు ఉండవు సార్. ఎయిదర్ IP అడ్రస్ ఆర్ హోస్ట్ నేమ్. ఇట్స్ నాట్ ఎ హ్యూమన్, ఇట్ ఈస్ ఎ మిషన్. మిషన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద IP అడ్రస్ ఆర్ హోస్ట్ నేమ్. ఈ IP అడ్రస్లు కానీ హోస్ట్ నేమ్లు కానీ ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో పెడితే ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఓన్లీ రిక్వెస్టర్ని ఆ ఫైల్స్ ఆ కంప్యూటర్ కు మాత్రమే పంపుద్దండి. దేర్ వాజ్ నో రూల్ దట్ ఈ 5 కూడా ఇండియాలోనే ఉండాలి, ఈ 5 కూడా సింగపూర్ లోనే ఉండాలనే రూల్ లేదండి. ఒకటి ఇండియాలో ఉండొచ్చు, ఇంకోటి జపాన్ లో ఉండొచ్చు, ఇంకోటి రష్యాలో ఉండొచ్చు సార్. అయితే ద ఇంటర్నెట్ షుడ్ బి ద నెట్వర్క్ షుడ్ బి ద ఫాస్ట్. అంటే వీటికి ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కి అందుబాటులో ఉండాలి తప్ప ఇన్ IT ఇండస్ట్రీ దే నెవర్ కీప్ ఆల్ 5 into the side by side.
అయితే జనరల్లీ డేటా సెంటర్స్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు దే విల్ కీప్ నెక్స్ట్ టు నెక్స్ట్ అండి. బట్ వీ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ లైక్ యూ కెన్ కీప్ ద కంప్యూటర్ ఈచ్ కంప్యూటర్ ఇన్ టు ద వన్ కంట్రీ. అంటే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఒక కంట్రీలో ఉంటుందండి. రిక్వెస్ట్లు వచ్చినప్పుడు దానికి ఇది ఇండియాకి వెళ్ళి చూసుకుంటుంది, జపాన్కి వెళ్ళి చూసుకుంటుంది, రష్యాకి వెళ్ళి చూసుకుంటుంది. ఇలా అన్ని కంట్రీలకి ఏది ఫ్రీగా ఉందని కూడా చెక్ చేసుకునే అథారిటీ కూడా ఉంది సార్. అంటే ఆర్కిటెక్చర్ గా మాట్లాడుతున్నప్పుడు నాట్ రిక్వైర్డ్ టు కీప్ ఆల్ 5 నోడ్స్ సైడ్ బై సైడ్. ఇఫ్ రిక్వైర్డ్ ఎస్. అమెజాన్ వెబ్ సర్వీస్ ఈ పెద్ద పెద్ద మాటలు వాడుతున్నాను, అప్పుడే మనం ప్రాక్టికల్ గా ఇప్పుడు చేస్తాం. అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ వాడుతున్నప్పుడు సైడ్ బై సైడ్ ఉంటాయి సార్. బట్ రిమైనింగ్ టైమ్స్ లో వాటిని సైడ్ బై సైడ్ ఉంచాల్సిన అవసరం కూడా లేదండి. వాటిని కూడా కొంచెం మనం ప్రాక్టికల్ గా ఎదురుకెళ్ళేటప్పుడు చూద్దాం. ఇక్కడ నేను చెప్పే 3 పాయింట్స్. దెర్ ఆర్ ఓన్లీ 3 పాయింట్స్. అవి ఏంటి అని అంటే, ప్రపంచంలో ఎక్కడి నుంచి TCS.com అని కొట్టినా, IRCTC.com కొట్టినా ఇట్ కమ్స్ టు ద లోడ్ బ్యాలెన్స్. ఆటోమేటికల్లీ దట్ URL కమ్ టు దిస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లో కాన్ఫిగర్ అయి ఉంటుందండి. ఏదైనా URL IRCTC.com అని కొడితే ఇక్కడికి రావాలని. అది ఎలా ప్రపంచం నుంచి ఎలా రూట్ చేస్తారో నేను చెప్తాను సార్. ఎక్కడి నుంచి కొట్టినా కరెక్ట్ గా ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కి వస్తుందండి. ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ నుంచి ఇది ఎలా కాన్ఫిగర్ చేశారో నేను రూట్ DNS కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉంటాయండి, అవన్నీ ఎలా జరుగుతాయో నేను చెప్తాను సార్. ఇది ఇక్కడికి రాగానే ఇక్కడి నుంచి ఏం చేస్తుంది, ఇది దాని కింద ఉన్న 5 కంప్యూటర్లు దేనికి ఒక దానికి పంపుద్ది. అవసరమైతే డేటాబేస్ తో టచ్ అవుతాయి, అవసరం లేకపోతే ఇదే సర్వీస్ చేసేస్తూ ఉంటుంది. దీని ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ నువ్వు టికెట్ బుక్ చేసుకున్నావు అనుకోండి, ఆ టికెట్ డీటెయిల్స్ అన్ని డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేస్తుంది. స్టోర్ చేయడమే కాకుండా నీకు ఒక కాపీ పంపుద్ది, ఇందులో స్టోర్ చేస్తుంది. ఈ డిసిషన్స్ అన్ని తీసుకున్నది ఎవరంటే ఈ మిడిల్ లో. అంటే నీకు డబ్బులు నువ్వు కట్టిన తర్వాత డబ్బులు కరెక్ట్ గా వస్తే దీనిలోకి వెళ్ళి జనరేట్ చేసి నీకు టికెట్ ని పంపిస్తుంది అండి. అంటే ఇదంతా ప్రాసెస్, ఇట్స్ ఎ కంప్లీట్ ప్రాసెస్. ఈ ప్రాసెస్ లో ద మెయిన్ హార్ట్ ఏంటంటే ఈ మిడిల్ వేర్స్. మిడిల్ వేర్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ ద డెసిషన్స్ మేకర్ బేస్డ్ ఆన్ ద యూజర్స్ రిక్వెస్ట్. ఇవి చూస్తాయండి. సింపుల్ గా నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. లాస్ట్ వీక్ ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఇది హోటల్ కిచెన్ అనుకున్నాం. డేటాబేస్ ఈజ్ ఏ కిచెన్. దేర్ ఆర్ ద 5 types ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఆర్ దేర్, టిఫిన్ ఐటమ్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద యూజర్స్. దిస్ విల్ గో అండ్ ఆస్క్ సార్ ఏం కావాలి అని. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, మీరు కొన్ని పెద్ద హోటల్స్ చూస్తానండి, మన దగ్గరికి ఒక వైట్ ప్యాంటు వైట్ షర్ట్ తోటి వచ్చి సార్ ఆర్డర్ ప్లీజ్ అంటాడు. విల్ గివ్ ద ఆర్డర్. ఈ వోంట్ గో అండ్ ఈ వోంట్ సప్లై. ఈ విల్ గివ్ దట్ స్లిప్ టు దీస్ 5 supplies. హే టేబుల్ నెంబర్ 5 ఇదిగో ఆర్డర్ అంటాడు. ఈ మధ్యలో ఉన్న వైట్ కలర్ షర్ట్ పర్సన్ గివింగ్ ఇట్ టు ద సప్లయర్. Supplier will take that slip and he will go to the database. Whatever the items this person is asked, he will bring it and he will directly supply. Through load balancer వెళ్తుంది, కానీ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ సప్లై చేయదు. డైరెక్ట్ గా జీరా ఆ యూజర్ తోటి కనెక్ట్ అయిపోతుంది, అంటే సప్లై చేసేస్తుంది. సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే మీరు ఊహించుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఎనీ రిక్వెస్ట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద యూజర్స్, ఇట్ విల్ గో టు ద లోడ్ బ్యాలెన్సర్. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంటే ఏంటి, ఈ మన దగ్గరికి వచ్చి ఆర్డర్ తీసుకుంటాడు చూడండి, అతను ఏం చేస్తాడు, ఈ విల్ హ్యాండ్ ఓవర్ ద స్లిప్ టు ద ఎనీ వన్ సప్లయర్స్. సప్లయర్ ఏం చేస్తాడు, ఆ స్లిప్ లో ఏముందో చూసుకుని accordingly you will take a decision. I need to go to the kitchen, these people want this, either you will give you the order and you will wait and you will bring and you will hand out to the users. Ante this person is just to take the order, hand it out to the here. Similarly, any request comes from in the world, go to the load balancer to the middleware applications. Meeru SAP avanondi, Salesforce avanondi, ServiceNow avanondi, Atlassian products avanondi, any products that will be installed into the middle level. So load, yeah please. For suppose generally you give a request in the front end URL, you give a request and then the request goes through load balancer to the middleware. Yes. And then if the credentials are right, credentials or any interactions with the database is required, it will go to the database. See, no, for example, if the credentials are right, then it goes to the database. Otherwise, again, it goes to the front end. Middleware. See, here, for example, it's simple. I'll show that one example. Here, whenever I'm clicking on the TCS.com, it won't go to the database. Yeah. Middleware display the TCS.com. Whenever here, if you have the any login page. Whenever the login here, I couldn't see the any login. If you have the login page, if you click on the login,
then what it will do, whatever it will show the again login page to you. That is also taken care by the middleware. Yeah. Whenever you have entered the credentials and you say submitted, this request will go to the database. Yeah. If the credentials are wrong, again. Yeah. The database again will say the message to the middleware, credentials are the wrong. This middleware application throw the message, your user ID or password is wrong. Please try again. Till there the session will end, and if you give the right credentials, again the request is assigned to middleware. All this is going through the same middleware. Everything. All these what we say cycle is going through the same what we say node or through different nodes. The load balancer sending the data. Oh yeah, I got your point. Yeah. Generally, again, first time I have entered the wrong credentials. My node 1 is handling for me. Oh, I forget the password. Where is my password? What is the password which I have created? You are taking some time. And you are not taking time. Again, you have entered the something. That node will be handled the same request, this one only. You have taken some time. At that time, this node won't wait for you. There is a seconds of the time. Again, come to the load balancer assigned to the jira to it will take that credential and it works. Okay. Antegani exactly same node can't wait. If that node waits for you, so many customers are there. These nodes serve for the so many. Whenever your request comes, it's treated. But sometimes already you are inside, you are writing the mail, you are taking the 1 hour of time, you are preparing the for example, నేను కనెక్ట్ అయ్యాను, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వాకింగ్, నేను హియర్ ఐఎమ్ టైపింగ్ సంథింగ్, సంథింగ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద మోర్ టైమ్. Finally I am here sent, but I have taken the half an hour time or some more than that. At that time the same node won't serve for you, other node will be help you. Okay. You don't know which node is helping for you, but the way of performance, the way of it works is as it is. మనకి ఏది పని చేస్తుందో తెలియదు, కానీ అక్కడ ఉంటుంది. ఇంకొక విధం అండి, ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే సెషన్ థిక్నెస్, సెషన్ షేరింగ్ అని ఉంటుంది. అంటే ఏంటో చెప్తానేనండి. there are the 2 boys are there into the shop, there are the 5 boys. This boy is helping you. Suddenly you got a call or you want some emergency. What you will say, hey, can you take care of it? I'm going, already I have handed over the 5 items to the madam, remaining 2 items, can you give it and collect the bill? He will hand over to this node and he will go off. So in that scenario, ante edaina shutdown అయిపోతున్నా, if any problem comes to the node 1, whatever the request it's done and remaining is pending or something is pending, it shares with the other node. That is called the థిక్నెస్. అండ్ షేరింగ్ థిక్నెస్ అంటే మీరు ఇచ్చిన క్రెడెన్షియల్స్ అన్ని దీనికి షేర్ చేసేస్తుంది. ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ కనెక్టెడ్ విత్ ద వాట్ ఎవర్ ద డేటాబేస్, హౌ ఇట్ వాస్ కనెక్టెడ్ విత్ యూ. సిమిలర్లీ ద డీటెయిల్స్ విత్ దిస్ నోడ్ అండ్ దిస్ నోడ్ విల్ కంటిన్యూ టు సర్వ్. అంటే ఇన్ బిట్వీన్ ఇఫ్ ఎనీ కంప్యూటర్ గాట్ ఎనీ ఇష్యూ, that computer is served till now, but my complete work is not done, but that computer can share with the next computer. That is called the session thickness అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. That is also done through load balancer only. No, computers will be take care of it. Okay. Here itself will be done. Okay, in middleware session only. Yeah, for example, that doesn't go to load balancer. Exactly. Load balancer, when it will comes, right, customer hitting something, it will go to the load balancer. The hit is already came to this node, but it's going down suddenly. So whatever the activities, it will be shared to the other nodes. Okay. And sometimes it can go back to the load balancer. It can inform that load balancer can able to also forward the rules. అవి కూడా జరుగుతాయండి. అది ఎలా జరుగుద్దో కూడా మనం ప్రాక్టికల్ గా కమింగ్ డేస్ విల్ స్టడీ. Okay, only request assigning is done through load balancer. Exactly. If in case any information needs to be shared, that will be done only through middleware. Exactly. ఇక్కడ మీకు డయాగ్రమాటిక్ గా చూపిస్తానండి. ఇక్కడ జీరా 3-tier ఆర్కిటెక్చర్ అని కొడితే ఇట్ విల్ షో దట్. మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. జీరా ఆర్కిటెక్చర్, జీరా డేటా సెంటర్ architecture. I have written the, see, you guys can able to see this image. Your network,
going to the load balancer. It's going to the node 1, node 2, node 3 or node plus n. Any node sign ఉండొచ్చు. There was no limit. These are connected with the shared database, shared file system. In the sense, certain things will be stored into the file system, certain things stored into the shared database. So this is the actual architecture. Same architecture might be defined into the C. This is the single tier. Your network suddenly directly connecting the application and database. This is the database symbol, and this is the application symbol. This is the your network. In the sense, entire in the world. Same thing can be defined into the different way. See, can you able to see this? This architecture is slightly different. I can able to explain this too. Where is this one? These are the same things, same one. Yeah, this is also we can able to see. What happened? Tab. See here, the web, internet coming to the load balancer. Load balancer, it's connected the wires, through that it's connecting into the nodes. From there, it's connecting into the databases. Concept is, any request come to the load balancer, that request forward to the middleware connected with the databases. This is the architecture wise. ఇక్కడ మీకు నేను ఇక్కడ ఉన్న ఆర్కిటెక్చర్స్ కూడా చూపిస్తానని. ఇక్కడ ఇవన్నీ ఇలా డిజైన్స్ ఇలా ఎన్ని విధాలుగా డిజైన్ చేయొచ్చు మేడం. ఇక్కడ చూస్తే దిస్ ఇస్ ద ఆర్కిటెక్చర్. These are the clients. It's coming into the, it's coming into the VMware manager. From there, it's connecting the main connectivities, and like that. They have given the different architecture, but it's a similar concept wise. There are the three components are involved. Whenever the user requested, that request should go to the load balancer. అంటే దీనికే ఎలా తెలుసు సార్? ఐఎమ్ ఇన్ పాకిస్తాన్ ఆర్ ఐఎమ్ ఇన్ చైనా. నేను TCS.com అన్న. The TCS.com data center existing in Noida. How it come to the my load balancer only? It should go to the some other place. Ante domains registration అని ఉంటుంది సార్. Domains registration in the sense, ఇక్కడ TCS అనేది domain registration. అంటే HCL.com, TCS.com, Zoom.com ఇవన్నీ కూడా డొమైన్స్ రిజిస్ట్రేషన్ అని ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం, ఇండియాలో జనాభా ఉన్నారు, పాకిస్తాన్లో ఉన్నారు, చైనాలో ఉన్నారు, అమెరికాలో ఉన్నారు. మనం లెటర్స్ రాసేటప్పుడు క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తాం. ఏం చేస్తాం? ఇలా రాస్తాం, నాని ప్రసాద్ A501, ఇలా NSL సుశాంత, ఇలా హైదరాబాద్. మీరు ఇక్కడ ఏమి ఇస్తున్నారు చూడండి, ఇండియా. వేరే కంట్రీ నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఇండియా. అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది? ఫస్ట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా ఫస్ట్ ఇట్ హ్యాస్ టు గో ఇండియా. ఇన్ ఇండియా ఇట్ హ్యాస్ టు గో టు ద హైదరాబాద్. From there it has to go to the this address. So you are mentioning very clearly the letters are coming into the India, even it's from US or Pakistan, from some any place. Similarly, IT industry also registered these domains into the one place. For example, I will explain into that diagram. ఇది ఎలా జరుగుద్ది సార్? TCS.com అంటే ఓన్లీ ఇండియాకి ఎలా వస్తుందంటే, there is a domains registration అని ఉంటుందండి. డొమైన్స్ రిజిస్ట్రేషన్ అంటే ఇది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఇస్ ద వరల్డ్, ఎంటైర్ వరల్డ్ ఈస్ దిస్ వన్. దిస్ ఈస్ ద డొమైన్స్ రిజిస్ట్రేషన్. ఇట్స్ ద వరల్డ్ అంటే ఎనీ ఎక్కడి నుంచి అయినా రండి. ఇక్కడ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద డొమైన్స్ రిజిస్ట్రేషన్. ఇక్కడ ఇది, దిస్ ఇస్ ద ఇండియా, దిస్ ఇస్ ద పాకిస్తాన్, దిస్ ఇస్ ద శ్రీలంక, దిస్ ఇస్ ద West Indies, this is the Australia, this is the US, this is the any country. While registering these domain registrations, for example, this is the India, we'll treat it as India, TCS. So these servers are located into the, these load balancers are located into the, for example, Noida. This is the Noida. This data center, they will set it up into the Noida. Any person in the world, they are trying to access the TCS.com, it comes into the domains registration place. It's into the worldwide it works. ఇక్కడ ఏం చెప్పుద్ది అని అంటే, ఇట్ ఈస్ ద TCS.com అని అనగానే దీనికాడ ఏముంటుంది అంటే, దేర్ ఈస్ ద రూటింగ్ అడ్రస్ అంటే ఇట్స్ విల్ సే దట్ యూ హ్యావ్ టు గో టు ద 192.168.1.2/23, either 1.2
1.3, 1.4, 1.5, 1.6 ఈ ఐపీ అడ్రస్ లో ఉన్న దానికి వెళ్ళు అంటారు. ఆటోమేటికల్లీ దిస్ రిక్వెస్ట్ విల్ కమ్ టు ద టీసీఎస్ ఇన్ ఇండియా. ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ లో ఏముంటుందంటే దట్ డొమైన్, వన్ సెక్ ఐఎమ్ కమింగ్ టు యువర్ క్వశ్చన్. దట్ డొమైన్ అండ్ హియర్ దట్ దే విల్ కీప్, సమ్ టైమ్స్ దే విల్ గివ్ యూ ద హోస్ట్ నేమ్స్ ఆల్సో ఇస్తారండి. ఇక్కడ ఈ రిజిస్ట్రేషన్ లో ఈ ఐపీ రేంజెస్ వీటిని డైనమిక్ ఐపీస్ అంటారు. ప్లస్ ఇదేంటి అని అంటే ఇవి పబ్లిక్ ఐపీస్ అండి. పబ్లిక్ ఐపీస్ అంటే వన్స్ ఇట్స్ గివింగ్ టు ద వన్ కంట్రీ, దే వోంట్ అలౌ టు అలొకేట్ దట్ సేమ్ థింగ్ ఫర్ ద అదర్ కంట్రీ. ఒకరికి ఇస్తే, ఇప్పుడు మనం నా వెహికల్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నాను, ఏదో ఫ్రమ్ TS 081111 అని వచ్చింది, ఆ సేమ్ నెంబర్ వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వరు. ఇక్కడ కూడా ఈ రిజిస్ట్రేషన్స్ లో ఏదైనా హిట్ ఇక్కడికి వస్తే ఇట్ హ్యాస్ టు గో హియర్, ఇట్ హిట్స్ టు ద నోయిడాస్ దిస్ సర్వర్. ఇది ఇక్కడి నుంచి ఏమవుతుందంటే ఇంటర్నల్ గా అది ఏం చేయాలో, ఏ డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవ్వాలో సర్వ్కి వెళ్తుందండి. అమ్మా చెప్పమ్మా, గో హెడ్. బాబు ఎవరో క్వశ్చన్ అడిగారు, మళ్ళీ ఆపేశారు. సార్ ఎక్స్క్యూజ్, ఒకసారి రఫ్లీ ఇది ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా? డ్యూ టు ద సర్వర్ దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ వాయిస్ బ్రేకింగ్. సారీ. నాదమ్మా సర్వర్ నాకు ప్రాబ్లం ఉండి వాయిస్ బ్రేక్ అయింది సరిగా. నేను చెప్తాను, ఇది మీకు ఇది జనరిక్ కాన్సెప్ట్స్ అండి. ఇవి మనం ఇంతవరకు స్టడీ చేయము, కానీ మీకు చెప్తున్నానండి. మాకు కూడా మావి కూడా మీకు చూపిస్తాను, మీకు లైవ్ కూడా ఇస్తాను, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. కానీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సార్. ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ అర్థం చేసుకోండి సార్. HCL టెక్నాలజీస్ అనే ఒక వెబ్సైట్ ఉంది, లేదా మీరే ఒక వెబ్సైట్, యూ కెన్ డిఫైన్ యువర్ ఓన్ వెబ్సైట్. నువ్వు ఒక వెబ్సైట్ డిఫైన్ చేసినప్పుడు అంటే దానికి ఒక సర్వర్ ఉండాలండి, 24 hours రన్ అయ్యే సర్వర్ ఉంటుందండి. నీకు ఇక్కడ పబ్లిక్ ఐపీస్, ప్రైవేట్ ఐపీస్ అని ఉంటాయి సార్. దేర్ ఆర్ ద టూ థింగ్స్, పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్. ఇంకా నేను ఐపీ అంటే ఏంటో కూడా మీకు చెప్పలా, ఇంతవరకు అప్పుడే రాకూడదు నేను, బట్ వీఆర్ కమింగ్ ఓవర్ హియర్. పబ్లిక్ ఐపీ అని అంటే వరల్డ్ వైడ్ ఇట్స్ ఎ యూనిక్. ఆ కంపెనీకి ఇంత పే చేసుకుని వాళ్ళు కొనుక్కుంటారండి. దాన్ని కొనుక్కుని దానిలో వెబ్సైట్ ఒకటి నిర్మించుకుంటారు. మాది TCS.com అని ఈ రిజిస్ట్రేషన్ అంతా చేయించుకోవాలండి. రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకుంటే దిస్ సైట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దిస్ వన్ అలొకేటెడ్ ఫర్ యూ. ప్రపంచంలో ఎక్కడి నుంచైనా రిక్వెస్ట్ వస్తే ఇట్ విల్ టేక్ యూ ఇంటు దిస్ IP address, it will straight away hits into the India. If you have clicked on the something for China, it will go to the China. How it will go? The public IP routed into that load balancer directly. ఇప్పుడు మనం ఉత్తరాలు రాసినప్పుడు మీకు చెప్పాను సార్, ఇన్ దట్ ఎగ్జాంపుల్, ఇండియా ఫస్ట్ దిస్ లెటర్ ఇస్ గో టు ద ఇండియా, లేటర్ వాట్ ఆర్ ద స్టేట్స్. ఫస్ట్ హియర్ ఆల్సో ఇట్ విల్ గో టు దట్ కంట్రీ అండ్ వాట్ ఆర్ ద సర్వర్, దట్ లోడ్ balancer it hits. From there it connected into the middleware, from there it will be connected into the database. But ఇక్కడ ఈ డొమైన్స్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది నీకు ఒక్కసారి ఇది అలొకేట్ చేస్తే ఇట్ షుడ్ నాట్ బి అలొకేటెడ్ ఎనీబడి ఇన్ ద వరల్డ్, నాట్ ఓన్లీ ద ఇండియా, ఇన్ ద వరల్డ్. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ద పబ్లిక్ ఐపీస్. పబ్లిక్ ఐపీస్ అంటే those are the uniques for once one person it's allocated to one company, it won't be changed for entire the world. No amount pay cheyకపోయి ఆగిపోతే after that it will be changed. There is a rule, but till that time that will be dedicatedly works for the one person. ఇవి ఎలా జరుగుతాయి ఏంటి అనేది నేను కొంచెం ఎదరికెళ్ళాక ఈ రిజిస్ట్రేషన్ ఎలా చేసుకోవాలి, how you will get the one public IP for that, everything I will explain sir, but not now. బట్ ఇట్స్ నేను జనరల్ గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే ప్రపంచంలో ఎక్కడి నుంచి ఇట్ చేసినా ఇది ఇక్కడికే వస్తుందండి. సో మీకు ఇది ఇక్కడ ఏంటి అంటే వరల్డ్ లో ఉన్న ఈ ప్రజలు, వరల్డ్ దీస్ ఆర్ ద పీపుల్, hit that it will come to this load balancer. This is called the public IP. It has from here it sends to your internal servers, it will go to your database. Sir, whatever IP addresses all are saved in this load balancer, if it is there in the load balancer only, that is assigned to the particular node below that. Exactly. Okay sir, that we have to do it entirely. ఇది నేర్చుకోవాలమ్మా. okay, ఇది అయిపోయింది అనుకోవద్దు. జస్ట్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ day 1 is that today we are studying. Sir, this is fine sir. Now this is the data center, everything is working. This is the State Bank of India. This person either through ATM or through online or something, one person, that person name is ABC. ABC is the లేదా నే ఒక ఏదో some సుబ్బారావు.
Okay, Hello? Subbarao account is having the, in a database, he is having the 10,000. Sir, try to understand the concept, sir. This is very important. హలో సార్ Subbarao, yeah, చెప్పండి. సార్ ఇప్పుడు మిడిల్ వేర్స్ అండ్ డేటాబేస్ ఒక దగ్గర పెట్టొచ్చా సార్? పెట్టుకోవచ్చండి, కానీ రూల్ ఒక్కసారిన పెట్టాలని ఏం లేదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ క్యాన్, ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ యూ కాంట్. దట్స్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ కంపెనీ. ఇంకొక విషయం సార్, డేటా సెంటర్స్ ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ ఉంది సార్. మైక్రోసాఫ్ట్ డేటా సెంటర్ ఇన్ ఇండియా, మీ అందరికీ తెలుసు సార్, మైక్రోసాఫ్ట్ ఈస్ ద కంపెనీ ఓన్లీ యుఎస్ అండ్ ఇండియా. ఇన్ దట్ టు క్రెడిట్ టు ద హైదరాబాద్. No other places into the Microsoft, sir. That is a real appreciate for, I mean, it's a so proud for Telangana state, or it's India. First of all, forget about it. In the world, so many places are there. Our database servers అన్ని కూడా ఇండియాలో, ఎస్పెషల్లీ ఇంటూ ద అవర్ ప్లేస్ ఏదండి అది, మీకు మైండ్ స్పేస్ నుంచి హైటెక్ సిటీ నుంచి వెళ్తుంటే మీకు ఉంటుంది సార్, అది మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ అని. విప్రో సర్కిల్ దాటిన తర్వాత ఉంటుంది సార్. విప్రో సర్కిల్ బిఫోర్ అండి ఇన్ఫోసిస్, Infosys, Microsoft and Wipro, these are all the roads side by side ఉంటాయి సార్ ఆఫీసెస్ అండి. అంటే డేటాబేస్ ఎక్కడ పెడతారంటే, బాంబ్ బ్లాస్ట్ జరగకూడదు, సునామీలు రాకూడదు. ఇట్స్ ఏ ప్లేస్ దే హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ టు ద వెరీ సేఫ్ ప్లేస్ సార్. దట్ ప్లేస్ షుడ్ నాట్ ఎనీ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ బాంబ్ బ్లాస్ట్ ఆర్ ఎనీ ఎర్త్ కేక్స్ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఆ ప్లేస్ చూసుకుని ఆ ప్లేస్ లో పెడతారు సార్ ఇది. సో మీకు తెలుసో తెలీదు ఒక పాయింట్ అండి, గూగుల్లోడండి మన జీమెయిల్ సర్వర్స్ మనకు సర్వ్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఇన్ టు ద అండర్ ద ఓషన్, సముద్రంలో అడుగు భాగంలో పెట్టాడు సార్ సర్వర్స్ ని. సముద్రంలో లోతు ఎంత ఉంటుందో మీ అందరికీ తెలుసు. ఇట్స్ అ వెరీ డీప్ ప్లేస్. ఈ కెప్ ద సర్వర్స్ ఓవర్ దేర్ అండ్ ఈస్ సర్వింగ్. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద టెక్నాలజీ ఈస్ యూజింగ్. ద ప్లేస్ where is the safest place, they are ready to keep that. Sir, how it is possible, sir, under the water, how they have connected the power, how they are managing this hardware and all? That is the technology. You can able to Google it and you will get the complete knowledge on it. But అది మన సబ్జెక్ట్ కాదు సార్, నేను డైవర్ట్ చేయదలుచుకోలేదు. The safest place, yeah. ఇక్కడ టామ్ క్యాట్ జేబోస్ అవేలా వర్క్ చేస్తాయి ఒకసారి చెప్పండి if you don't mind. సార్ ఆల్టర్నేటివ్స్ సార్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్, మారుతి జెన్ ఉంది, మారుతి షిఫ్ట్ ఉంది, మారుతి డిజైర్ ఉంది సార్. దేర్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కార్స్. ఈచ్ కార్ పర్పస్ ఈజ్ traveling purpose only. 5 persons can comfortably can travel. These are the Tomcat is the one company product. JBoss is also same company product. WebLogic is the Oracle product. ఏదో ఒకటి వాడతాం, either shift or shift desire, or it is the other cars. See nowadays these Mahindra XUV 700, so many cars are there. Anyone they will use. But what is the difference? And adigite, the Tomcat is the freeware, JBoss is the paid one, WebLogic is the paid one. Tomcat is having all the features of JBoss and WebLogic, but there was no support from the company. JBoss is having the support, WebLogic is the support. Ante మీరు Tomcat వాడుతున్నారు at your home, in your company. If some problem is there, but there was no proper support from the company. If you are using the JBoss, you have paid some amount to purchase that software, so they are ready to help you because they are the developers. They knows that what is the issue and where it exactly. Even the WebLogic, Oracle people can able to help us. Tomcat ki, JBoss ki, WebLogic ki difference ఏంటంటే సార్, any insurance companies, banking companies, mostly they will look for the JBoss or WebLogic. Normal IT development, normal product development guys will go with the Tomcat. These three do the same kind of functionality, but out of these three, Tomcat and JBoss are Apache products. WebLogic is the Oracle product. Various company products, just either it's a open or enterprise. Enterprise అంటే డబ్బులు పెట్టి కొన్నవి, ఓపెన్ అంటే ఇట్స్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. మూడిట్లో ఏదైనా సరే సేమ్ ఫంక్షనాలిటీ ఇస్తుందండి, మూడు ఒకేలాగా పనిచేస్తాయి. కాకపోతే you will get the support, you will get slight additional features into the JBoss and WebLogic because you are paying for that. Okay sir, I'll come back to the one. చెప్పండి సార్. ఇక్కడ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ టామ్ కార్డ్స్ ఒకటే కదా ప్రొడక్ట్స్ అయినా సార్, అవి డిఫరెంట్ అన్నారా? Different products sir. Load balancer is the Cisco product sir.
Cisco product, and the load balancer is the hardware ఉంది, సాఫ్ట్వేర్ ఉంది సార్. ఓకే, ఇవి సాఫ్ట్వేర్ కదా సార్? ఇది మేము సాఫ్ట్వేర్ వాడుతున్నాం సార్, నా దగ్గర ఉండాలి. ఒకసారి ఆ బొమ్మ ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తాడో నాకు యాక్సెస్ లేదు. అలా ఇది మిడిల్ వేర్ లాగా లోడ్ బ్యాలెన్సర్ మీకు లైవ్ లో ఒకసారి నేను అది చూపిద్దాం చూస్తున్నాను. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ చేంజ్ కంప్లీటెడ్. బ్యాలెన్సర్ ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తారో కూడా మన దగ్గర ఉంటుంది సార్. ఇక్కడ mail IDs, data mail IDs, this is not the one. Jira's critical. Sir, can you able to see this, sir? Guys, can you able to see? Yes sir, yes sir. Sir, ఇదిగోండి సార్, ఎవరైనా మా దానికి bill.corp.equinix.com అని ఇస్తే ఈ ఐపీ అడ్రస్కి వెళ్తాయి కింద. అలాగే ఇది 443కి అయితే ఈ రెండింటికి వెళ్తుంది. bill.corp.equinix.com 80 అయితే HTTP to HTTPS మళ్ళా ఇదిగోండి ఈ రెండింటికే మళ్ళా ఫార్వర్డ్ అండి. ఇలా అందులో కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో దీన్నే ట్రాఫిక్ నెట్వర్క్ మ్యాప్ అంటాడు. ఈ విధంగా చేస్తాడు సార్. Just they will add the IP address over there. Automatically that request will comes into that. You can able to see this one. It's I will copy this. I'll put into the paint. మనం ఇది ఒకసారి మీకు చూపిస్తానులేండి. నేను ఇది మాకు మెయింటెనెన్స్ జరిగేటప్పుడు నేను చూపిస్తాను. ఇది ఎప్పుడు ఎండ్ అయింది, ఏ ఐపీ అడ్రస్కి వెళ్ళింది, ఏ నెంబర్ వెళ్ళింది, ఎంతసేపు ఉంది, ఎవ్రీథింగ్ దే కెన్ ఏబుల్ టు సీ ఇట్, దే కెన్ ఏబుల్ టు ట్రాక్ ఇట్ గైస్. ఐ కెన్ ఏబుల్ టు టెల్ యూ స్లోలీ, విల్ డ్రిగ్ ఇన్ టు ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ఇట్. అయితే ఇక్కడ నేను నా టాపిక్ కావాలి సార్. ఇక్కడ నేను సుబ్బారావు అని ఆయన ఉన్నాడు, ఆయన అకౌంట్ లో 10,000 ఉంది సార్. జస్ట్ నౌ త్రూ పేటిఎం he has taken off the 5,000. Another 5,000 in his account is there, sir. Now Subbaraw's account is the 5,000 is there. Suddenly screen కనిపించట్లేదు సార్. screen కనిపించట్లేదా? We can able to see. We can see. Sir, other people can able to see. Problem in your side. Might be a technical issue, sir. Okay అండి సార్, ఇక్కడ నేను ఒకటి DCDR గురించి చెప్తున్నాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద డేటా సెంటర్ అండ్ డిజాస్టర్ రికవరీ. Sir, Subbarao account 10,000 is there. He has spent 5,000. So in his account 5,000 is there. This database in Hyderabad or someplace. Suddenly there is a earthquake. Earthquake and me telusu kada sir, bhukampam. There is a earthquake. In the earthquake, sir, entire this all the computers are gone. Every computer has gone. Earthquake and మీకు తెలుసు కదా సార్, భూమిలో స్ప్లిట్ అయిపోయి all the computers went inside of it, all the databases, all the applications, everything is lost. Subbarao went to the bank and is asking, in my account there are 5 crores. Earlier it is the 5,000 actual original amount. He will say that in my account there are 5 crores. Please provide my 5 crores. What you will do, sir? Try to understand. Everybody, every record nowadays they are managing into the database. There is an earthquake that is called the disasters. Disasters ante prakriti vaipulyalu. Either it's a cyclone, all the computers are gone, or it's a tsunami, all the computers are gone, or earthquakes, so many things. Now see, all the things are gone. Entire your data in the sense, see, in our bank account you have the 5,000. Now bank people are saying, hey, I don't know, we can't do anything. What we will do? It's earthquake, we lost our computers, we don't know how much amount you are there in our account. We have to wait for the government announcement, or we have to do the something. In this case, how your application is secure? మనకి భూకంపం వచ్చింది, భూమి ఇలా చిట్లిపోయి అందులో కంప్యూటర్స్ అన్ని వెళ్ళిపోయి ఆఫీసులు అన్ని లోపలికి వెళ్ళిపోయినాయి. There was no computers, there was no network, nothing is working from State Bank of India. There are the customers, more than 2 crores of customers of SBI. All the customers are coming and asking, hey, in my account 10 crores, in my account 2 lakhs, in my account 10,000. Who are real people? They are saying that my account only 10,000. Some people are saying that this is the right time, we can ask more. In my account 1 crore is there. Human can behave different way because this is the opportunity.
how banking people will serve for them? క్వశ్చన్ అర్థమవుతుందా గైస్? నేనేం చెప్తున్నానంటే డేటాబేస్ లో మన డేటా అంతా ఉంటుంది. మన బ్యాంక్ అకౌంట్ లో వాట్ ఎవర్ ద అమౌంట్ విచ్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ద బ్యాంక్ అకౌంట్, దోస్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ టు ద డేటాబేస్. బట్ దెర్ ఇస్ ఎర్త్క్వేక్. హైటెక్ సిటీ గడ్ మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ is gone, nothing is there, no one office, all the offices, everything has smash. Now how our SBI will work? Sir, is there a shadow server possibility, sir? That's the reason, yes, that is called the disaster recovery. Disaster recovery ante if anything happen like that, either cyclones or earthquakes or bomb blasts or tsunamis or XYZ reasons. I can't say exactly one reason. See, suddenly power blasted, all the desktop servers, everything is gone in that office. Everything is possible. So in to avoid this kind of situation, they are using the disaster recovery. I will explain, sir, what is the disaster recovery ante. Anything happened to your actual servers, the backup disasters, because of disaster, because of XYZ reason. There's someone ever mute lo undatలేదు sir. సార్ మురళి గారు మ్యూట్ లో ఉండండి. మీరు చూసుకోండి, నేను మీకు డైలీ చెప్తున్నా మ్యూట్ లో ఉండాలి ఫస్ట్, ఎందుకంటే అదర్స్ కి ఇబ్బంది పెట్టవద్దు సార్ ప్లీజ్. సార్ ఇక్కడ డిజాస్టర్స్ అంటే ఏంటి అని అంటే, ఇలాంటి వచ్చినప్పుడు దే హ్యావ్ డిజైన్ ద డిజాస్టర్ రికవర్ సార్. I will show into that. For example, sir, this is your database. Here there are the 3 computers. For example, we'll see. This is your load balancer. This is the DC. This is into the Hyderabad office, into the Hyderabad, for ICSA near to the Wipro circle, their office. So disaster recovery means they will keep another copy into the, another place, either into the Noida or into the other country, wherever they want, they can able to keep this. This is the load balancer. This is the load balancer is connected with these 3 computers, and these 3 computers are connected into the database. These 3 are connected into the database. This is the DC, this is the DR. This is called the data center. This is called the disaster recovery. It's a very, very important nowadays, because you have to set up DC into the AWS, DR into the AWS. Sir, these two databases are connected with clustered. This is called the database. This is also called database. This is the node 1, computer 1. This is the node 2, second computer. This is the another computer, node 3. Similarly, this is also node 1. This is also node 2. This is the node 1. This is the node 2. This is the node 3. And this is the load balancer. Load balancer. Here also this is the load balancer. Load balancer. This is called the cluster. The connectivity between the DB and DB. This is the cluster. Sir, these 2 are the mirror. Mirror abbreviation is, if you in front of the mirror, your image is as it is. Similarly, a company product aithe ekkadundo ade company product here whatever the computers, Dell computers, same configuration, same softwares here and here. Database cluster in the sense, same Subbarao, same person, Subbarao. In his account 10,000 is there. 10,000 is there. Just now he has withdrawn around 5,000. He has taken the 5,000 withdraw chesadu. So in his account only 5,000. Only in his account 5,000. After the 5,000, cyclone or earthquake came and it's gone. It's entirely gone.
This was updated into the database. Whenever it's updated, the cluster software, the same information will be updated into the here. In this copy, Subbarao Subbaraw's account is 5,000 only. What is the meaning of the cluster? Cluster is a software. It keeps whatever the records are there into the database one. Same number of records will be there here, same copy. Somebody modified here, so the same thing will be stored into the here. Cluster is a software. It's maintain the same records at database 1 and database 2. పొరపాటున for any reasons, cyclone అవనండి, bomb blast అవనండి, some power fluctuations అవనండి, or earthquakes అవనండి, anything can be happen. Disaster in the sense ప్రకృతి వైఫల్యాలు, ఈ ప్రకృతి ఇచ్చినటువంటి నేచర్ provided the things, because of that it was happened something. Those will be recover in the sense, if something was happened into your computer, you can how to recover that data we'll talk about here. Whenever Subbarao has deducted the 5,000 in account 5,000, immediately cluster, this software looks into that fraction of milliseconds, it's updated here. Even DC is gone, your whatever the requests are coming into the DC, automatically these requests will be carry forward to the DR. Ante manam tcs.com ano, TCS is gone in India, but automatically it forward the rules to the DR. Whatever the your credentials, whatever the your data will be the as it is. Aithe, sir, the earthquake came into the India, the earthquake came into the your DR into the US. In US also it is also gone. Now what about the Subbaraw's case? What you are saying, in a DC, Subbaraw's account 10,000 is there. It was 5,000, it was deducted. That information is stored into the DR. But within a 5 minutes, the earthquake came into the DR2. I mean, in the sense, in US also. Same bhukampo, US lo kuda ochindi. US lo kuda servers, all servers are the gone. Now Subbaraw is saying that in my account, I have the 1 crore. You have to pay for that. DR means disaster recovery, means it is a copy of the DC. DR also is gone. DR also is gone. Nothing to do. We have the two informations, both are the gone. Sir, we will take a pen drive copy or tapes copy and all. We can able to take a copy of the pen drives. Sir, fraction of seconds. Now in State Bank of India, so many people are withdrawn online transactions. You are taking a copy half an hour before, 15 minutes before, within a 15 minutes, so many transactions has happened. You can't provide the accurate data. మనం ఏమో చేసామంటే ఒక అరగంట క్రితం బ్యాకప్ తీసాం, మరి అరగంట నుంచి ఇంకో అరగంట లోపు ఈ డేటా ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని పోతాయి కదా. At a time, DC, DR also gone. In that case, how you will get the Subbaraw's account only 5,000? How you will prove that? Again, they have the concepts. This kind of things, they have the another country. This is DC in India, DR in US, and they will take every capture, every minute, 1 copy into the either South Africa or England, another copy into the another country. Only database copies, not computers. Database, whatever the data is there, who are having what money, 1 copy into the, here we'll see that 1 copy into the another country. That country is the, for example, South Africa. Another safest place, another copy into the another country they will keep. So what will be happen in this case? In this case, what will be happen? Either DC is gone, DR is gone, but there are 2 more databases. Every minute transactions they are keeping. If anything is happen, either they will restore from the South Africa or England, and they can able to keep our data. So whatever the data, if it is the secured, it will be maintained into the 4 copies, sir. Please keep in our just idi enta varaku meeku cheppavasam లేదు sir. Why I am taking into the in depth in the sense, future lo you should have the complete knowledge.
డేటా సెంటర్ కి డిజాస్టర్ రికవరీకి ఏంటి సార్? డేటా సెంటర్ అంటే మనం ఆన్లైన్ లో బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ డూయింగ్, నాట్ ఓన్లీ ద బ్యాంకింగ్, దట్స్ ఇన్సూరెన్స్, దట్ ఈస్ యువర్ రిజిస్ట్రేషన్, దట్ ఈస్ యువర్ ఆధార్ కార్డ్, దట్ ఈస్ యువర్ పాస్పోర్ట్, దట్ ఈస్ యువర్ satellites, that is your anything, the complete information will be there into the database. So and other computers complete information, they will maintain the one copy into the dr ante endukante disaster recovery. Somehow your dc is gone, dr should work. Both dc and drs are gone, other countries, we have the data. Such a way they will design these dcs and drs as well as into the something. మనకి సార్ డీసీ బాగానే ఉంది, డిఆర్ పోయింది, మళ్ళీ డిఆర్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు. Sir, I have a question, sir. ఏంటండి? Is there any limit for this, sir? Because you said it's only for 4. Is there any limit for database to capture? Limit in the sense, what kind of limitations which you are expecting from here? No, you said we have DC and DR. So yes, you exactly. Said in the DR, if there is any natural disaster happen in 2 countries, so okay. you said you gave an example for South Africa and one for England. Because you said only 4, correct? Yes. You said only 4 databases can be captured. Is there any certain limit for that, or we can have a maximum database? No. Limits are there, sir. That is also the different safest place. The countries are signed off for that, and they have and even in India, Hyderabad is the data center. Either into the north side, either Delhi or Noida or some other place, they will take the one data into the tape wise of every 15 minutes, sir. Every 15 minutes, every minute's data also they will capture, because it's a financial. So even if everything is gone, if it is a Noida copy is there, 15 minutes back whatever the data they will give. After the 15 minutes transactions, they don't do, they are not aware of it, so those they will lose. So these kind of limitations are there, because these will be signed off into the everywhere, and the RBI and these banks will be discussed about these technologies, how they are doing and all. So these are the only the limitations for these kind of setups. And sir, ఇవి ఈ డేటాబేస్ ఇవి 4 ఉన్నాయి కదా సార్, ఇవి అవి కూడా డేటాబేసెస్ కదా సార్? ఏవండి 4? ఇది this is the one, this is the one, this is the one, okay. This is the one. These 2 are the database, these 2 are not a database, sir. This is having the file type of data, just taking a copy of it, backup తీసుకొని స్టోర్ చేసుకుంటాం సార్. అది మీకు ప్రాక్టికల్ గా నేను MySQL డంప్ చేసి చూపిస్తాను, హౌ టు టేక్ ఏ కాపీ. అంటే ఎవ్రీ మినిట్ డంప్స్ విల్ కమ్. డంప్ అంటే ఏం చేస్తుందంటే ఒక కాపీ తీసుకుని సిస్టమ్ లోది అక్కడ పెడద్దండి, అంతేగాని అది డేటాబేస్ కాదు సార్. డంప్స్ ఆర్ అవైలబుల్. Exactly, it's not a shared folder, it's a shared folder, it's not shared to anything, it's having the copy dump in the sense backup. Okay, so you mean to say the entire dump will be shared and exactly, it's an incremental dump. Okay. In the sense it won't take much, whatever the 15 minutes change, that changes will be there. Okay. I got you. Thank you so much, sir. Thank you. No problem, sir. This is the kind of things, and I mean మన మైండ్ లో కొంచెం ఐటీ ఇండస్ట్రీలోకి వస్తున్నప్పుడు, till now whatever we have learned, these are the general concepts, sir. This is not, we are not yet come to our subject. Now it's at 10:30. I will give the break for 20 minutes. After the break, the first topic, how we will get the requests, how to install the database, what we need to do, I will explain, sir. Now it's a time is exactly 10:28. Treat it as 10:30. I will give the 20 minutes of the gap, break for just have something and relax. And exactly 10:50, I will start the database installation part, and practically I will share my computer. I will show that. Please take a 20 minutes of gap and come back. Sir, Prasad sir. అడగండి సార్, క్వశ్చన్ నేను అడగచ్చు ఇప్పుడు. సార్ ఇది క్లస్టర్ కి ఇదేం సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ఏం లేవు సార్, అంటే రిఫ్రెష్ రేట్. సార్ మన తెలుగులో మీకు ఒక సామెత ఉంది, మీరు విన్నారో లేదో? ఒరి బాబు వాడికి ఏ న్యూస్ తెలకూడదు, వాడికి న్యూస్ తెలిసిందే అంటే వాడికి కడుపుకి పోద్దు, అందరికి చెప్పేయాలంటాడు అంటారు, తెలుసా నీకు? సమ్ పీపుల్ వన్స్ దే గాట్ ఎనీ న్యూస్ దే విల్ స్ప్రెడ్ లైక్ ఎనీథింగ్. ఇక్కడ క్లస్టర్ అనేది ఇక్కడ కూడా క్లస్టర్ ఏంటంటే whenever the small change, even 20 paisa has changed into the database 1,
immediately it takes into the database too and it's update. It can't sleep. Such a way they have designed. It's a cluster అంటే ఏంటంటే ఆల్వేస్ ఇంకొక విషయం సార్ ఇక్కడ సమ్ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగింది, ఇది పోయింది అంటే ఏం చేస్తా తెలుసండి, క్లస్టర్ తనలో పెట్టుకుంటదండి. వర్క్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా తనలో పెట్టుకుని ఎవరూ దొరకలేదు. మళ్ళా సిస్టమ్స్ అప్ అయిన తర్వాత ఫ్రమ్ ద క్లస్టర్ ఆల్సో దే కెన్ ఏబుల్ టు రీస్టోర్. ఓకే, కనెక్టివిటీ డిస్టర్బ్ అయినప్పుడు స్లీప్ మోడ్ లో ఉండి మళ్ళీ నార్మల్ మోడ్ లో పెండింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇస్ ద క్లస్టర్. సార్ ఇంకోటి సార్, మనం ఇప్పుడు నేను జీమెయిల్ ఎక్కడైనా లాగిన్ చేశాను సార్, ఇక్కడ సేమ్ అకౌంట్ ఇంకెవరైనా యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే యూఆర్ ఆల్రెడీ లాగ్డ్ ఇన్ అనో, లేకపోతే మీరు మీ పాస్వర్డ్ ఎవరైనా చేసి ఇంకో కంప్యూటర్ లో పెట్టినప్పుడు నవ్ డేస్ సెక్యూర్డ్ అంటే ఏంటో తెలుసా అండి, ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ ద వన్ కోడ్, ఇట్ విల్ సెండ్స్ టు యువర్ రిజిస్టర్ మొబైల్. అది రిజిస్టర్ నీకు ఒక మెయిల్ ఒక మెసేజ్ పంపిస్తుంది. అది ఆ మెసేజ్ లో నువ్వు చూసుకుని ఏం చేస్తావంటే, ఆ మెసేజ్ చూసుకుని నువ్వైతేనే నువ్వు ఎంటర్ చేయగలవు, వేరే వాళ్ళు చేయలేరు సార్. అంటే ఇది ఆల్వేస్ ఏంటంటే నవ్ డేస్ గూగుల్ ఈ సెండింగ్ ద వన్ నెంబర్ టు యువర్ రిజిస్టర్ మొబైల్ అండ్ ఇట్స్ ఈవెన్ ఇట్ సెండ్స్ యు ఆర్ లాగ్డ్ ఇన్ టు ద, మీరే లాగిన్ అయ్యారు, మీకు ఒక మెసేజ్ వస్తుంది మీ మెయిల్ లో, సమ్ వన్ ఇస్ లాగ్డ్ ఇన్ టు దట్ యూ ఆర్ సమ్ వన్ అని అలా అడుగుతా ఉంటుంది సార్. దీస్ ఆర్ ద సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్స్ సార్. అట్లాగని కాదు సార్, నాకున్న జనరల్ డౌట్ ఏంటంటే వెన్ కమింగ్ టు ది ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్, there have been cases that people have been trying to hack our mobile phones, అక్కడ నుంచి ఓటీపీలు తీసుకుని చేయొచ్చండి. సేమ్ టైం నా డౌట్ అండి సార్, ఇప్పుడు నేను యాక్సిస్ బ్యాంక్ వెబ్సైట్ లో లాగిన్ అయ్యాను పర్సనల్ బ్యాంకింగ్ లో, ఓకే, అనుకోకుండా డ్యూ టు సమ్ ఎర్రర్ ఐఎమ్ లాగ్డ్ అవుట్, సో ఐ విల్ హ్యావ్ టు లాగిన్ అగైన్. ఓకే, ఎట్ ది సేమ్ టైం ఇంకొకళ్ళు ఎవరన్నా నా క్రెడెన్షియల్స్ తోటి లాగిన్ చేయడానికి ట్రై చేసినప్పుడు, ఇఫ్ దట్ ఈస్ ఎ టైమర్ ట్రిగర్డ్ ఎగ్జిక్యూషన్, ఇద్దరివి సేమ్ టైం సేమ్ మైక్రో సెకండ్ గ్యాప్ లో ఎంటర్ కొడితే లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్ సేమ్ ఉన్నాయి, will the load balancer be able to identify that there are two different instructions coming in? That level it will be different sir. Again it will ask you the security question. ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ లో డిస్టర్బెన్స్ వస్తే లాగ్డ్ అవుట్ and it will ask you to log in again. It's not allow the other sessions sharing and all, it won't do for the banking sector. There are the rules. నార్మల్ దానికి జరుగుద్ది కానీ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్స్ మీది ఏదైనా ఒక సెషన్ అయితే మీరు అంటది, ఈవెన్ మీరు డబుల్ క్లిక్ కొట్టినా అదేమంటదో తెలుసా, ఆటోమేటికల్లీ లాగ్డ్ అవుట్ అయిపోయి ప్లీజ్ రీలాగిన్. దీస్ ఆర్ ద సెక్యూరిటీ థింగ్స్ దట్ దే హావ్ డన్ ద స్ట్రక్చర్. అంతేగాని మిమ్మల్ని అలౌ చేయడం, ఆ సెషన్ ని షేర్ చేయడం చేయదు సార్. మిమ్మల్నే అంటది, మీరు లాగిన్ అయిపోయారు, లాగౌట్ అయిపోయారు, మళ్ళా లాగిన్ అయిపోండి అని చెప్పేసి చెప్పుద్దండి. అవి మళ్ళా లాగిన్ అవ్వమని చెప్పేసి మళ్ళా తీసుకుంటా తప్ప కంటిన్యూ మాత్రం చెయ్యదు. దట్ ఈస్ ద డెవలప్మెంట్ సార్. అడగండి సార్. ఇక్కడ హలో చెప్పండి సార్, ఎవరో ఒక్కరు చెప్పండి సార్. నేను సందీప్ సార్. ఇప్పుడు మనం మిడిల్ వేర్ లో టామ్ క్యాట్, జేబాస్ ఆయన వెబ్ లాజిక్ అని మెన్షన్ చేశారు కదా సార్. సో దాంతో పాటు ఎనీవన్ అంటే ఇప్పుడు జీరా కూడా వాటికి కాంపిటేటర్ సార్, లేకపోతే జీరా డిఫరెంట్? లేదు సార్, మీకు ఇప్పుడు నేను సింపుల్ గా చెప్తాను సార్. మీ దగ్గర నేను ఆచార్య మూవీ అనేది ఇచ్చాను సార్, పుష్ప అనే మూవీ ఇచ్చాను. మీరు మీ ల్యాప్టాప్ లో కనెక్ట్ చేశారు, మీకు ప్లేయర్స్ వస్తాయి తెలుసా, విండోస్ ప్లేయర్ అని ఇలా డిఫరెంట్ ప్లేయర్స్ వస్తాయా? మీరు ఏదో ఒక ప్లేయర్ లో ఏం చేస్తారు, మూవీని వాచ్ చేస్తారు, అంతేనా? జీరా అనేది సాఫ్ట్వేర్, జీరా అనేది పుష్ప మూవీ లాంటిది. నువ్వు దాన్ని టామ్ క్యాట్ లో పెట్టి ప్లే చేసుకోవచ్చు, జేబాస్ లో పెట్టి ప్లే చేసుకోవచ్చు. వెబ్ లాజిక్ అనేది 3 ప్లేయర్స్ అవి. దట్స్ ద ఓన్లీ ద ప్లేయర్స్. ప్లేయర్స్ అంటే ఏంటంటే అందులో ప్లే చేయడానికి మాత్రమే, అందులో పెట్టుకోవడానికి మాత్రమే ఉపయోగపడతాయి. అవి దేనికి కనెక్ట్ అవుతాయి, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కి, ఇటు డేటాబేస్ కి. అందులో ఏదైనా డిసిషన్ తీసుకునేది జీరా సాఫ్ట్వేర్. అంటే జీరా సాఫ్ట్వేర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ప్లేయర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. మిడిల్ వేర్ సాఫ్ట్వేర్, దోస్ ఆర్ ఎయిదర్ టామ్ క్యాట్, జేబాస్ ఆర్ వెబ్ లాజిక్. Okay sir. Thank you sir. Okay, no problem. And sir, this is Srikanth sir. Srikanth, please go ahead.
సార్ ఇందాక నేను అడిగాను కదా, ఈ 2 డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి కదా, డిసి అండ్ డిఆర్ లో. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో మీరు చెప్పినట్టు ఇవన్నీ పోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం థర్డ్ వన్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ పెట్టాం కదా, లైక్ వన్ ఇస్ సౌత్ ఆఫ్రికా, వన్ ఇస్ నోయిడా. అవును, వీటిని ఏమంటారు సార్ యాక్చువల్ గా? వీటిని డేటాబేసెస్ అంటారా వేరే? వాటిని డేటాబేస్ అన్నారు సార్. దట్ ఈస్ ద బ్యాకప్స్ అంటారు సార్. బ్యాకప్స్. బ్యాకప్ నేమింగ్ ఏంటంటే, డేటాబేస్ అంటే ఒక కంప్యూటర్ లో సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసి అందులో స్టోర్ అవుతూ ఉండాలి సార్. బ్యాకప్స్ అంటే ఏంటంటే ఎప్పటికప్పుడు మనం ఒక కాపీ తీసుకుంటా ఉన్నాం అనుకోండి సార్, దట్స్ ఎ బ్యాకప్. బ్యాకప్ అనే దానిలో ఎప్పుడు లైవ్ ఉండదు సార్. అది ఎప్పుడు కాపీ తీసుకుంటే అప్పటి వరకు డేటా ఉంటుంది సార్. బ్యాకప్స్ అంటారు. మనం కూడా తీస్తామండి, జీరాక్ నేను చూపిస్తాను సార్, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. ఓకే సార్. అండ్ ఇప్పుడు ఈ క్లస్టర్ లో డేటా ఉంటుందా సార్? లైక్ అంటే ఇప్పుడు ఒక మనిషి ఉన్నాడు సార్, ఒక మనిషి ఫైల్స్ ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి జారేస్తూ ఉంటాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఇంటికి మా ఇంటికి, లేదా 2 ఆఫీసుల మధ్య ఫైల్స్ జారేస్తూ ఉంటాడు. 2 ఆఫీసులు భూకంపంలో పోయినాయి సార్. ఫైల్స్ ఎవరి దగ్గర ఉంటాయి? ఓకే, క్లస్టర్ దగ్గర ఉంటుంది. మళ్ళా ఏ ఆఫీస్ అయితే అప్పవుద్దో ఆఫీస్ పట్టుకెళ్ళిస్తారు. క్లస్టర్ కూడా ఇఫ్ 2 మంచిగా వర్క్ అవుతుంటే ద కమ్యూనికేషన్ విల్ బి డన్ బిట్వీన్ దీస్ 2 ఆటోమేటికల్లీ. ఏది పోయినా అదేం చేస్తుందంటే తన దగ్గర ఉంచుకొని 2 అప్ అయిన తర్వాత రీస్టోర్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవుతాయి. అంటే మొత్తం ఉండదు, ఇప్పుడు జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్స్ డీటెయిల్స్ మాత్రమే. దెర్ ఈస్ ఏ కేపబిలిటీ ఆఫ్ ఇట్. అది దాని ప్రకారం రెండింటి మధ్య జరుగుతుంది సార్. అంటే మొత్తం డేటా తన దగ్గర ఉండదా సార్? లైక్ ప్రీవియస్ డేటా అంటే ఇప్పుడు ఫైల్స్ పట్టుకెళ్ళి అతని దగ్గర కంపెనీ మొత్తం ఫైల్స్ ఉండవు కదా సార్. వాట్ ఎవర్ ద లేటెస్ట్ థింగ్స్ విచ్ యూ వాంట్ టు షేర్ విత్ అదర్ ఆఫీస్, అదే ఉంటది. ఇక్కడ కూడా క్లస్టర్ లో ఇంతనే ఉంటది. అది 2 రోజులదా 7 రోజులదా అదే ఉంటది, కానీ ద డే 1 to till today ఇట్ వోంట్ బి సార్. ఓకే సార్ మీ మాట వినపట్లేదు సార్, ప్లీజ్. My name is Saitya. Yeah, please tell me, sir. Sir, you have used the financial transaction to explain the data recovery. Sir, Can we not use... Sorry, your voice Okay. is very, it's not clear for me. Apologies for that. Okay, sorry sir, I will take... సారీ ఎందుకండి, ఇది మన నెట్వర్క్స్ లో వాడుతున్నాం. నెట్వర్క్ లో వాడుతున్నప్పుడు ఇది కాజ్ అది అందరం కనెక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఒకటి నెట్వర్క్ బ్యాండ్ విడ్త్. మీ వాయిస్ ఇప్పుడు చెప్పండి. Am I audible now? Yeah, it's good. Okay, since you have used the financial transaction to explain the data recovery example, exactly, can we not use blockchains to do this for every kind of data? Right now we are doing for cryptocurrencies, no sir? Can this not be done for every type of data? Every kind of data means your opinion? Let's say money, sir. If we maintain a public ledger, so every account will have a memory of every other transaction. Okay, like that. Yeah, see sir, database is having the everything, right? When which ATM, either it is SBI ATM or ICICI ATM, even you have the account of SBI, all the details will be maintained into the database itself. It maintains your location, and so right, your camera capturing also is there, sir. For example, you have taken the amount from the somewhere in Vijayawada or some Warangal, next to the bus stand there is ATM center. It captures your pictures too. Yes sir. మొత్తం ఉంటుందండి డేటా. మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఒక వ్యక్తి ఏమంటాడంటే నేను చేయలేదు, నా డబ్బులు ఎవరో తీసేశారు అని కంప్లైంట్ ఇవ్వచ్చు సార్. దే విల్ లుక్ ఇన్ టు దే విల్ క్యాప్చర్ ద సర్టెన్ థింగ్స్. ఇది ఏ ఐటమ్ సెంటర్ లో పెట్టాడు, ఆ టైంలో కెమెరాలు, ఆ తర్వాత పోలీసు నెక్స్ట్ బయట ఉన్న కెమెరాలు, ఇలా చాలా ఉంటాయి సార్. ఇది బ్యాంకింగ్ వరకు ఇన్సైడ్ ఆఫ్ దట్, అండ్ ఇట్ విల్ క్యాప్చర్ యువర్ పిక్చర్. ఈ డేటా కూడా ఇదిగోండి, అదే నేను ఇందాక మీకు చూపించాను, చూసారో లేదో. ఇక్కడ నేను ఒకసారి షేర్ చేస్తున్నాను, 1 sec. మీకు నేను ఇందాక ఆర్కిటెక్చర్ ఇమేజెస్ చూపించాను, జీరా డేటా. ఒకసారి ఇక్కడ డేటాబేస్ తో పాటు ఫైల్స్ అని ఉన్నాయి, మీరు గుర్తుపెట్టారో లేదో నేను చూపిస్తాను. ఇక్కడ మీకు ఇందాక నేను ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా సెంటర్ చూపించినప్పుడు, ఇదిగోండి సార్, డేటాబేస్ చూపిస్తున్నప్పుడు మీకు ఇక్కడ 2 ఉంటాయి సార్. ఇక్కడ డేటాబేస్ ఒకటి ఉంటుంది, ఫైల్ అని ఉంటుంది. Whatever the video captures, video clips, it's not that it will keeps here every 6 months or every 90 days it will be deleted. Data delete kaadu, ee pictures will be deleted like that. Based on the events, what is the important to maintain that, what kind of possibilities are there. Even మీరు మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేశారండి మీ బ్యాంక్ అకౌంట్, మీ యొక్క కంప్యూటర్ నుంచి, మీ కంప్యూటర్ ఐపీ అడ్రస్, జోను, ఇవన్నీ కూడా వెనకాల నుంచి క్యాప్చర్ అయిపోతాయి సార్. యూ డోంట్ నో దట్.
ఏ ఐపీ అడ్రస్ నుంచి ఇతను కనెక్ట్ అయ్యాడు, ఏ టైం జోన్ లో ఉన్నాడు, ఎక్కడి నుంచి ఏది చేశాడు, తనకు ఓటీపీ వెళ్ళిందా, ఈ మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ నెట్వర్క్ నుంచి వెళ్ళిందో కూడా క్యాప్చర్ అవుతుంది సార్. అదర్వైజ్ దే కెనాట్ మెయింటైన్ దీస్ థింగ్స్. But this is done in a centralized way, no, sir? Centralized way. Oh, what if the main server or the database maintaining all this gets corrupted? So will they have a replicate of this? Yes, they can able to replicate. Everything is having they have the backups. And whenever any issue and any corrupted, they will replicate it. Okay. Otherwise, they cannot run, sir. These kind of things. Okay. It's very difficult for them. Okay, sir. Thank you, sir. No problem, sir. We'll meet at 10:50. We'll start database installation, and we'll go ahead. Many things. Mana class, mana subject start out, sir. Sure. Thank you. Good day. Please install jira. And out. Sir, anyone recording this class? I'm not sure, and I need to check with someone. Yeah, I'm recording. Okay, great. Guys, please install the jira. Simply will say that in this mission. Sir, oka doubt Keshav ikkada. Keshav, tell me please. ఈ జీరా ఇన్స్టాలేషన్ అనేది అడ్మినిస్ట్రేటర్ అదే డిబి అడ్మినిస్ట్రేటర్ చేస్తారా, మనమే చేస్తామండి? ఈవెన్ company to company varies, sir. Generally in the big organization DBA will take care of it, and sometimes DBA won't handle for these automation applications. It's our responsibility. అతను చెయ్యాలి, చేయకపోతే మనం చూసుకోవాలి సార్. ఓకే నాట్ ఇన్ ఓన్లీ ఫ్యూ కంపెనీస్, రైట్? ఫ్యూ కంపెనీస్ మనం okay. Can you just will say that? Please try to understand, sir. Shiva, good day. Please install the Jira in so-on submission. Here are the credentials. Admin. Let me know if you have any questions. That's it. Cheers. He is not talking about the database. He is not talking about any details. Generally, in this scenario, you should ask him for example, this is the email. You need to ask him. What is the database? లేదా ఇలా ఇచ్చినప్పుడు దానికి రిప్లైగా నువ్వేం చేయాలంటే ఆయన్ని క్వశ్చన్ వేయాలి. ప్లీజ్ లెట్ మీ నో డిబి డీటెయిల్స్ ఆర్ ఓకే who will provide those details. థ్యాంక్స్ శివ. మీరు ఇక్కడ క్లియర్ గా చూస్తే, sir, why you have asked for the DB details? As per our architectures, first we need the database, then only we will go for the Jira. So database is the must. First we need to set it up the database, then you have to set it up the Jira, then people will come and look into that. First kitchen should be ready, then the servers will be supplied to the users. Without kitchen, without database, nothing. First we should understand the database. That is the reason నేను ఇక్కడ రెస్పాండ్ లో క్లియర్ గా రాస్తున్నాను. రిప్లైలో ఇక్కడ నేను షూర్ స్టీవ్ తప్పకుండా చేస్తాను. ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ద డిబి డీటెయిల్స్ ఆర్ హూ విల్ ప్రొవైడ్ ద దోస్ డీటెయిల్స్ అని మీరు క్వశ్చన్ వేసినప్పుడు he will respond that oh, got it, please reach admin-dba@equinix.com. They will provide you the required
డేటాబేస్. సార్ ఇది ఒక్కసారి కాన్వర్జేషన్స్ లైవ్ లో ఎలా జరుగుద్ది, ఏం జరుగుద్ది అన్నది ట్రై టు అండర్స్టాండ్ సార్. Simply saying that, install into that, and now I don't know, because first I need the database. So I replied him, sure, nu cheppindi nenu chestanu, I will install the jira, but please let me know the db details, or who will provide those details. So in this scenario, Steve will say that, oh, got it, please reach admin dba, they will provide you the required database, or you can share required information to them. Yeah. That's it. They won't say that. They won't provide all the details. See, in our scenario, this is the one computer. This computer in a UK. This is another computer. This computer in a USA. Another computer. This is in a USA. I am in India. Hyderabad. I am in India. This is my laptop or desktop, whatever it may be. This is my laptop. I am here. I need to connect the UK computer and US computer. I need to check database in UK computer, Jira in US computer. I need to connect these three. Here, this is me in Hyderabad. Try to understand, sir. These are the situations. Situations in the sense, you need to connect Hello, sir. గైస్ చెప్పండి అమ్మా, ఎవరో ఏదో అడుగుతున్నారు. Sir, I guess you are on mute, sir. You are unable to hear you. Exactly. No, I'm not talking to anyone. Actually, I got a call. Someone has today also. Saudi, right? Saudi in the sense, this Dubai and other places, sir. Sunday is working for them. Friday and Saturday is holiday. He got one doubt and he called me. That's what Okay, that's fine. This is the situation, sir. I need to connect the UK computer and US computer. First, I need to align the install the database. Then I have to install the Jira in another computer. I have to do it. In this situation, DBA team has given the one IP address. For example, DBA team has given the 192.145.2.3 is the computer. Humans are having the names. For example, my name is Nani Prasad, Shiva's name Kumar Villa, and father name, place of birth, and village. Everything will be there. Every human having one name that is a permanent from by birth till last days, till death అనుకుందాం, మనకు పేరు ఉంటుంది సార్. Computer is we are humans, we have for computers only IP address or host name. మీ అందరికీ తెలుసు సార్, కంప్యూటర్ IP అడ్రస్ తెలుసుకోవాలి అని అంటే మీరు ఇక్కడ టైప్ హియర్ టు చెర్చ్ నాన్ కంప్యూటర్స్ వాళ్ళు CMD అంటే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఒకటి ఓపెన్ అవుతుంది సార్. యూ కెన్ ఓపెన్ లైక్ దిస్. హియర్ host name, this is called the spelling mistake, host name
అంటే కంప్యూటర్ పేరు వస్తుంది సార్. నాని ప్రసాద్ పీసీ, నార్ ప్రసాద్ పీసీ ఇస్ ద మై కంప్యూటర్ నేమ్ సార్. ఐపీ కాన్ఫిగ్ అంటే ఐపీ అడ్రస్ వస్తుందండి. దిస్ ఇస్ ద మై ఐపీ అడ్రస్ ఈస్ 192.168.1.2. Please keep in our mind, if you have the internet, then only IP address will come. IP address రావాలి అని అంటే మీ దానిలో ఇంటర్నెట్ ఉంటేనే IP అడ్రస్ వస్తుంది. ఇంటర్నెట్ లేకపోతే ద IP అడ్రస్ ఈస్ ద 127.0.0.1. Try to understand sir point. If you have the internet, these are the IPs you can able to see. If you don't have the internet, the IP address is the local IP address, that is called the 127.1, this one. What is the meaning of the 127.0.0.1 in the sense that computer does not have the internet connectivity. If this computer has a internet connectivity, you can able to see the IP address. ఏదైనా కంప్యూటర్ కి IP అడ్రస్ ఉంటే వస్తుందండి, లేకపోతే ఇంటర్నెట్ లేకపోతే IP అడ్రస్ రావండి. IP అడ్రస్ అనేది ఏంటంటే త్రూ ఇంటర్నెట్ టు కనెక్ట్ టు ద అదర్ కంప్యూటర్స్ అండి. అందుకని ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా ఉండాలి. అయితే ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ ద సిచ్యువేషన్ సార్. ఐఎమ్ ఇన్ హైదరాబాద్, ఐ నీడ్ టు ట్రై టు ద ఇన్స్టాల్ ద డేటాబేస్ అండ్ ఐ హ్యావ్ టు డూ దట్. మై కంప్యూటర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈస్ విండోస్. ఇక్కడ నాకున్నది విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఇక్కడ ఈ కంప్యూటర్ కి విండోస్ ఉందో లైనక్స్ ఉందో, I don't know. Either it is the Windows or Linux, I don't know. Hello? Sir, ఇక్కడ I don't know. In this computer, Windows is the operating system, Linux is the operating system, or Mac is the operating system, I don't know. In America, it has the Windows, or in the first class already we were discussed what is the operating system and all. Indulo నాకు ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉందో నాకు తెలియదు సార్. ఐఎమ్ యూజింగ్ ద విండోస్. నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటాబేస్ ఇన్ ఏ Linux, your jira in a Windows, this is possible, or at the both the places Linux, at the both the places Mac, both the places Windows. అంటే ఏ కంప్యూటర్ ఇచ్చాడు, దానిలో ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంది, which operating system that computer has, they never share with us. If you ask that question, they feel it as simple questions also is asking. These are the silly questions. But how do I know, sir, that computer in UK and US, how do I know that I never touch that computer, I never access that computer? They are not providing the either Windows or Linux machine. They are saying that, directly install the applications into that, those machines. వాళ్ళు ఏమీ చెప్పట్లేదండి, డైరెక్ట్గా ఇన్స్టాల్ చేయమంటున్నాడు. నేను ఏమైపోవాలి, ఎలా అర్థం అవుద్దండి అంటారు. నేనేం చేశానంటే సర్లే ట్రై చేద్దాం, ఫస్ట్ లైనక్స్ అనుకుని ట్రై చేద్దాం, విండోస్ అని ట్రై చేద్దాం, ఏది వర్క్ అయితే అది చేద్దాం అంటే ఇఫ్ దే సే దెర్ ఈస్ ఏ అప్రోచ్. నేను ఇక్కడ విండోస్ ఉంది నాకు, నేను ఇది లైనక్స్ మెషిన్ కనెక్ట్ అవ్వాలి అని అంటే పుట్టి అనే సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా కనెక్ట్ అవ్వాలి. విండోస్ నుంచి విండోస్ టు లైనక్స్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద పుట్టి అనే సాఫ్ట్వేర్ వాడాలి. విండోస్ నుంచి విండోస్ అయితే ఐపీ అడ్రస్ అయినా వాడచ్చు, హోస్ట్ నేమ్ అయినా వాడచ్చు. చెప్తాను సార్, ఇప్పుడు ఇంక వస్తున్నాను మీ దగ్గరకు వస్తాను. విండోస్ టు విండోస్ నేను వాడాలి అంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ RDP, అంటే రిమోట్ డెస్క్టాప్ అనే ఆప్షన్స్ ఉంటాయి సార్. అంటే మీరు ఒకసారి బాగా అర్థం చేసుకోండి సార్. సార్ నేను ఇంటికాడి నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ ద హోమ్. I have the Linux missions, I have the Windows missions, I have the Mac missions, I have Sun Solaris mission. How I have to connect? From your home, you want to connect Linux mission, you have to use the Putty software. You want to connect another mission, in the sense that is Windows operating system, RDP. అవి ఎలా జరుగుతాయి అన్నది నేను ఒకసారి మీకు ఇక్కడ చూపిస్తాను సార్.
అంటే this is not the today's one, but I want to show that also. Yeah. ఇక్కడ చూడండి సార్, దిస్ ఈజ్ కాల్ ద పుట్టి సాఫ్ట్వేర్. ఎనీ కంపెనీ దట్ అలౌస్ యూ దిస్ పుట్టి, ఏ కంపెనీ అయినా నేను అలౌ చేస్తుందండి. ఇది వెరీ స్మాల్ సాఫ్ట్వేర్ సార్. ఇది దేనికి అని అంటే, దెర్ ఆర్ ద 2 కంప్యూటర్స్. ఇన్ వన్ కంప్యూటర్ విండోస్, అనదర్ కంప్యూటర్ ఈజ్ ద లైనెక్స్. నా దగ్గర విండోస్ ఉంది, అటు పక్కన లైనెక్స్ అయితే ఇక్కడ నేను ఆ లైనెక్స్ మిషన్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ ఇక్కడ పెట్టాలి సార్. పెట్టి నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఇది నేను లైనెక్స్ ఇక్కడ చూడండి సార్, హోస్ట్ నేమ్ అంటే నువ్వు ఇండియా నుంచి అమెరికాలో ఉన్న కంప్యూటర్ను కనెక్ట్ అవ్వాలంటున్నావు, అమెరికా కంప్యూటర్ యొక్క పేరన్నా చెప్పు, లేదా దాని యొక్క ఐపీ అడ్రస్ అన్నా చెప్పు. హ్యూమన్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద నేమ్ ఆర్ ఓన్లీ నేమ్ విచ్ వీ హ్యావ్, బట్ ఇన్ కంప్యూటర్స్ ఎయిదర్ హోస్ట్ నేమ్ ఆర్ ఐపీ అడ్రస్. నువ్వు హోస్ట్ నేమ్ అయినా చెప్పు లేదా ఐపీ అడ్రస్. ఇక్కడ నేను ఏదో హోస్ట్ నేమ్ పెట్టా, లోడ్ అన్నాను అనుకోండి సార్, అయింది. ఓపెన్ అన్నాను అనుకోండి సార్, ఇట్స్ కనెక్టింగ్ ఇన్ టు ద లైనెక్స్ మిషన్. దిస్ ఈస్ ద వే, అంటే నేను ఆ కంప్యూటర్లోకి లాగిన్ అయిపోతున్నాను అనమాట. సో ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ దట్ కంప్యూటర్, నాట్ ఇన్ మై కంప్యూటర్. So whatever the window which displays, this is a US computer, it's not India's computer. For example, I will show you. Nani Prasad, this is the Linux mission. Anyway, we'll practice everything, don't worry about it, but just I'm showing. Your segment. సార్ నేను ఈ పైన ఉన్న అడుగునున్న బ్లూ కలర్ ఈజ్ మై కంప్యూటర్. దిస్ ఈజ్ ద లైనక్స్ మిషన్. లైనక్స్ ఈజ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఓన్లీ. ఇఫ్ యూ సీ దిస్ హోస్ట్ నేమ్, ద హోస్ట్ నేమ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. దిస్ ఈజ్ ఆర్ ద జంప్ స్ట్రింగ్ సంథింగ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ IF config, IP address, this IP address is the different. నా IP address is the different. నా IP address is the my IP address 192.168.1.2. దిస్ ఐపీ అడ్రస్ ఇస్ 10.192. ఇది ఏ కంట్రీలో ఉంది, ఏ టైంలో ఉందంటే డేట్ కొట్టాను అనుకోండి సార్, ఇంకా వాళ్ళు సాటర్డే రాత్రి 10 o'clock, నైట్ 10 o'clock 41 minutes 25 PDT లో ఉంది. అంటే ఐ హ్యావ్ కనెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఇండియా టు అమెరికా. దిస్ ఈస్ ద అమెరికన్ కంప్యూటర్స్ విండో. వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్, దిస్ ఈస్ ద అమెరికన్ కంప్యూటర్స్, ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇండియన్ కంప్యూటర్. కింద ఉన్నది దిస్ ఈస్ మై ల్యాప్టాప్. This one, if I click on here, I am going to the US computer. If it is the Windows to Linux, you have to use putty software. You have to give the host name or IP address ikkadichi open and putty. You have to give your login ID and password. You are entering like this. You can able to clear the screen and you can able to work on it. This host name is the different. This host name is SVL2X. Say something is there. మై హోస్ట్ నేమ్ ఈస్ నాని ప్రసాద్. సేమ్ ఇది నా కంప్యూటర్. నా కంప్యూటర్ లో హోస్ట్ నేమ్ అని ఇస్తే నాని ప్రసాద్. సో దిస్ కంప్యూటర్ ఈస్ డిఫరెంట్, దట్ కంప్యూటర్ ఈస్ డిఫరెంట్. నాని ప్రసాద్ పీసీ నుంచి ఈ అమెరికాలో ఉన్న కంప్యూటర్ కనెక్ట్ అయ్యాను. అమెరికాలో ఉన్న కంప్యూటర్ లైనెక్స్ అని నాకు తెలుసు కాబట్టి, సో ఐ హ్యావ్ కనెక్టెడ్ టు లైక్ దిస్. సార్ నేను మీరు ఇలా ఇచ్చారు, అది వర్క్ కావట్లేదు, ఇది దీనిలో వర్క్ కావట్లేదు అంటే డెఫినెట్ గా దట్ ఈస్ కాల్డ్ విండోస్. నువ్వేం చేయాలంటే అమెరికాలో ఉన్న కంప్యూటర్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఆర్డిపి అంటే రిమోట్ డెస్క్టాప్ కనెక్షన్. అమెరికాలో ఉన్న కంప్యూటర్ ని ఇక్కడి నుంచి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఆ కంప్యూటర్ యొక్క పేరు అంటే హోస్ట్ నేమ్ కానీ ఐపీ అడ్రస్ ఇచ్చి, ఇక్కడ ఆ మేనేజర్ ఇచ్చినటువంటి యూజర్ నేమ్ ఇక్కడ ఇచ్చి కనెక్ట్ అని కొడితే కనెక్ట్ అవుతాం. అంటే విండోస్ నుంచి విండోస్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఆర్డిపి. ఇక్కడ మీరు వచ్చి ఎలా కొట్టానండి, ఇక్కడ ఆర్డిపి అని కొడితే చాలండి. ఆర్డిపి అని అంటే రిమోట్ డెస్క్టాప్. రిమోట్ డెస్క్టాప్ అంటే యూకేలో ఉన్నదా, వేరే స్టేట్ లో ఉన్నదా, వేరే వాళ్ళ కంప్యూటర్ కనెక్ట్ అవడానికి వీ విల్ యూజ్ ద ఆప్షన్ ఈస్ కాల్ ద
remote desktop connection. Remote desktop connection in the sense you are connecting to the other computer which is not located into the here. విండోస్ నుంచి విండోస్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే రిమోట్ డెస్క్టాప్, విండోస్ నుంచి లైనక్స్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే పుట్టి, విండోస్ నుంచి మ్యాక్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఆర్డిపి. ఇక్కడ మ్యాక్ అంటే ఈ యాపిలోడ్ది అక్కడ వాడు కంప్యూటర్ పేరు పెట్టి లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇచ్చి కూడా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. సో ద ఫస్ట్ పాయింట్ వాట్ ఐఎమ్ షేరింగ్ ఈస్, యూ డోంట్ నో, నేను అడుగుదామంటే నాకు నచ్చట్లేదు, అది విండోసా లైనక్సా మనకు తెలియట్లేదు. నువ్వేం చేస్తావు అంటే ఫస్ట్ విండోస్ లో ట్రై చేస్తావు, వర్క్ కాకపోతే లైనక్స్ లో వర్క్ అవుతుంది. రెండిట్లోనూ వర్క్ కాలేదనుకోండి, వీ నీడ్ టు ఆస్క్ హిమ్, హే ఐఎమ్ అనేబుల్ టు కనెక్ట్. కానీ ఎయిదర్ విండోస్ ఉంటుంది లేదా లైనక్స్ ఉంటుంది. అయితే ఇది ఓకే సార్, ఇప్పుడు ఎలాగ మనం ఇవన్నీ నేర్చుకుని చేయాలి సార్, ఎనీవే విల్ డూ ఇట్. రిమోట్ డెస్క్టాప్ నేర్పుతాము, ఇది కూడా నేర్పుతామనే జరుగుద్ది. ఇక్కడ నా మేనేజర్ ఏమన్నాడు, వాట్ ఈజ్ సెయింగ్, సార్ మ్యాక్ కూడా ఆర్డిపి సార్, ఆర్డిపి సరిపోతుంది సార్. అయితే ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నానంటే, మా మేనేజర్ ఏమన్నాడు, నేను ఇండియాలో ఉన్నాను, నాతో ఏమన్నాడు, హే ఇదిగో ఈ కంప్యూటర్ ఉంది, ఈ కంప్యూటర్లో నన్ను ఇన్స్టాల్ చేయమన్నాడు. ఐఎమ్ ఇన్ ఇండియా, ఈ కంప్యూటర్లో ఉంది ఇన్స్టాల్ చేయమన్నాడు. నేను ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే, ఐఎమ్ ఇన్ ఇండియా, కెన్ ఐ కనెక్ట్ టు అమెరికా కంప్యూటర్ ఆర్ నాట్? నేను వాడే ఎయిర్టెల్ బ్రాడ్బ్యాండ్ నెట్ ద్వారా అమెరికాలో ఉన్న ఈ కంప్యూటర్ని కనెక్ట్ అవ్వగలనా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలంటే సార్ కమాండ్ ఏంటి అని అంటే పింగ్ అని ఇచ్చి, పింగ్ అంటే ఏంటంటే అమెరికాలో ఉన్న కంప్యూటర్ని నేను కనెక్ట్ అవుతానా అవనా అన్నది మీరు ఇలా పింగ్ అని ఇచ్చారనుకోండి సార్, అది కనెక్ట్ అవుతుంది అనుకోండి. ఇక్కడ చూడండి సార్, ఎక్స్పైర్డ్ ఇన్ ట్రాన్సిట్, అనేబుల్ టు కనెక్ట్. అనేబుల్ టు కనెక్ట్ అంటే ఏంటి సార్, యు ఆర్ ఇన్ ఇండియా అండ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ హోమ్, యు ఆర్ అనేబుల్ టు కనెక్ట్ టు అమెరికన్ కంప్యూటర్. నువ్వు అమెరికాలో ఉన్న కంప్యూటర్ని కనెక్ట్ కాలేకపోతున్నావు. సో నువ్వేం చేయాలంటే ఇలాంటప్పుడు నెట్వర్క్ వాళ్ళకి మెయిల్ వేయాలి సార్. నెట్వర్క్ వాళ్ళకి ఏమని మెయిల్ వేయాలి అంటే, ఐఎమ్ ఇన్ ఇండియా అనేబుల్ టు కనెక్ట్. నువ్వు వాడికి నెట్వర్క్ టీంకి మెయిల్ వేయాలి, హాయ్ నెట్వర్క్ టీమ్. మనం ఒక పర్సన్ పేరు పెట్టాం సార్, ఆ గ్రూప్ వాళ్ళకి మొత్తానికి పంపిస్తాం, ఎవరుంటే వాళ్ళు, హాయ్ నెట్వర్క్ టీమ్, I am unable to connect this IP from my home. Can you help me? అని ఇచ్చేసి నువ్వు రికార్డ్స్ అని ఇలా పెడతావు సార్. ఈ నెట్వర్క్ కూడా ఏం చేస్తాడంటే నీకు హెల్ప్ చేస్తాడు. ఏమని హెల్ప్ చేస్తాడు, నువ్వు ఎందుకు కనెక్ట్ కాలేకపోతున్నావో ఆ వైర్లు నెట్వర్క్ అన్నీ కూడా నువ్వు బోదర్ అవ్వద్దు, నీకు హెల్ప్ చేయాల్సిన వాళ్ళు నెట్వర్క్ టీం. నెట్వర్క్ టీం నువ్వు చేయాల్సిందల్లా ఏంటి సార్, మా మేనేజరు నాకు ఐపీ అడ్రస్ లేదండి, నాకు పింగ్ చేయడం తెలియట్లేదు అనొద్దు సార్. మీ మేనేజర్ ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తే సార్ పింగ్ అంటే ఏంటి సార్, పింగ్ అంటే ఏంటి అని అంటే వేరే కంట్రీలో ఉన్న, ఇన్ అనదర్ స్టేట్ లో ఉన్న, అనదర్ ప్లేస్ లో ఉన్న, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఇంట్లోనే 2 కంప్యూటర్లు తీసుకోండి సార్, 1 కంప్యూటర్ కెన్ కీప్ నెక్స్ట్ టు నెక్స్ట్. నువ్వు దాని ఐపీ అడ్రస్ చూడు, దీని ఐపీ అడ్రస్ చూడు, పింగ్ కొట్టు, 2 పింగ్ అవుతున్నాయో లేదో చూడు. ఆర్డిపి ద్వారా ఈ కంప్యూటర్ నుంచి ఆ కంప్యూటర్ లో కనెక్ట్ అయిపోవచ్చండి. ఇక్కడ కూడా పింగ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ద డెస్టినేషన్ కంప్యూటర్ కెన్ ఐ యాక్సెస్ ఆర్ నాట్ అనేది ఫస్ట్ పింగ్ ద్వారా చేస్తాను. ఇప్పుడు మనుషులు అనుకోండి, పేరు పెట్టి పిలవడమో, ఫోన్ ద్వారా మాట్లాడటమో, నెట్ లో మాట్లాడుకోవడం ఏదో చేస్తారు సార్. పింగ్ అనేది 1 device to another device, both are into the same network, both can discuss or not అనేది పింగ్ అనే కమాండ్ చెప్పుద్ది సార్. ఇక్కడ నేను పింగ్ అని ఇచ్చేసి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు మా మేనేజరు ఐపీ అడ్రస్ ఓలా జీమెయిల్ అన్నాడు, గూగుల్ అన్నాడు, నేను ఇలా google.com అను, ఆయన ఇచ్చిన హోస్ట్ నేమ్ కొట్టాను. ఇక్కడ చూడండి సార్, ఇక్కడ ఏమంటుందంటే టైం 40 millisecond, నాట్ ఈవెన్ ఏ సెకండ్. నేను నా కంప్యూటర్ నుంచి గూగుల్ అనే సర్వర్కి వెళ్ళి నా వెనక్కి వచ్చి నాకు ఆన్సర్ అవడానికి పట్టిన టైం ఎంత అంటే 47 milliseconds. Within a 47 milliseconds, my computer reached to the Google computer and it came back to me. ఒకవేళ ఆ కంప్యూటర్ లేదనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఐఎమ్ గివింగ్ Google 123 అన్నాను, దెర్ వాజ్ నో కంప్యూటర్ విత్ దట్ నేమ్, ఆ హోస్ట్ తోటి లేదు, ఉంటే ఏమవుతుందంటే రిక్వెస్ట్ టైమ్డ్ అవుట్, హే ఎంటైర్ వరల్డ్ ఐ హావ్ వెరిఫైడ్, ఐ కుడెంట్ ఫైండ్. సో
ఆ పేరుతోటి ఏది లేదు అని. రిక్వెస్ట్ టైమ్డ్ అవుట్ అంటే యు ఆర్ అనేబుల్ టు రీచ్, అంటే మీ మేనేజర్ ఇచ్చింది యు ఆర్ అనేబుల్ టు రీచ్ అయినప్పుడు నెట్వర్క్ టీమ్ వాళ్ళతోటి మాట్లాడుకోవాలి. అంటే నేను ఆ కంప్యూటర్ లోకి లాగిన్ కాలేకపోతున్నాను, ఇట్స్ ఎ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ మీ టు గో ఇన్సైడ్ ఆఫ్ దట్ ల్యాప్ దట్ వన్. హలో క్లాస్ వన్ అందా ఏమైనా అగ్గిందా? ఓకే బాయ్. ఇక్కడ చూడండి సార్, గూగుల్ డాట్ అంటే ఐపీ అడ్రస్ పింగ్ కి కంప్యూటర్ కి 2 ఉంటాయని చెప్పాను సార్. ఐపీ అడ్రస్, హోస్ట్ నేమ్. కంప్యూటర్ ఒక పేరు ఉంటుంది, ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది సార్. ఇక్కడ ఇంకొక 2 పాయింట్లు నేర్చుకోవాలి సార్. పేరు అనేది ఎప్పటికీ మారదు, కానీ ఐపీ అడ్రస్ మారిపోద్ది సార్. ఐపీ అడ్రస్ ఆర్ ద 2 టైప్, స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్. డైనమిక్ అంటే మీరు కంప్యూటర్ని రీస్టార్ట్ చేసిన వెంటనే పాత ఐపీ అడ్రస్ రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. whenever you have restarted your computer, either you can gain the same IP address or the different one. Similarly, but host name is the computer name is always is the same. మీరు ఇంటర్నెట్ ఉండనండి, ఇంటర్నెట్ లేకపోనండి, if you start and stop, host name never will be changed. In IT industry, companies will give you the static IPs in the organization. అంటే ఐపీ అడ్రస్ లో మారకుండా చేయొచ్చండి. స్టాటిక్ ఐపీ అడ్రస్ అంటే నేను ఎన్నిసార్లు రిజిస్టర్ చేసినా ఐ వాంట్ ద సేమ్ ఐపీ అడ్రస్ ఫర్ ఎవర్ అన్నప్పుడు కంపెనీలో ఇస్తారు సార్ మనకు స్టాటిక్. డైనమిక్ అంటే ఇప్పుడు నా ఐపీ అడ్రస్ సంథింగ్ ఈజ్ షోయింగ్ సార్, ఆఫ్టర్ రీస్టార్ట్ ఇట్ మే నాట్, అదే రావచ్చు, రాకపోవచ్చు అండి. అంటే ఐపీ అడ్రస్లు అనేది ఇంటర్నెట్ ని బట్టి నువ్వు వదిలేసావు అనుకో, వేరే వాళ్ళకి వెళ్ళిపోద్ది అది, మళ్ళీ నీకు వేరేది వస్తేస్తుంది. అంటే ఐపీ అడ్రస్ విల్ బి ద డైనమిక్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ కాన్ఫిగర్డ్ యాజ్ ఎ స్టాటిక్. కానీ హోస్ట్ నేమ్ అనేది ఆల్వేస్ స్టాటిక్ అండి. హోస్ట్ నేమ్ అనేది అంటే కంప్యూటర్ యొక్క పేరు మోస్ట్లీ దే వోంట్ చేంజ్, ఆల్వేస్ దే విల్ కీప్ ఇట్ ఇన్ టు ద యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో ఐపీ అడ్రస్ ఆర్ ద 2 forms. One is static IP address, dynamic IP address. What is the difference between the static and dynamic? Static అనేది సర్వర్స్ కు వాడతారు. అంటే ఇప్పుడు మీకు ఇందాక ఇమేజెస్ లో చూపించాను చూసారా, ఇక్కడ బొమ్మలో చూపించినట్టు ఇక్కడ ఇచ్చిన ఐపీ అడ్రస్ అన్ని కూడా స్టాటిక్ ఇస్తారు సార్. డైనమిక్ ఎవరు అంటే ఐపీ అడ్రస్ మారిపోతూ ఉంటే దాన్ని నేను పట్టుకోవడం చాలా కష్టం. దాన్ని బైండ్ చేసుకోవడం చాలా కష్టం. అందుకనే కంపెనీ వాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసే ముందు హోస్ట్ నేమ్ కానీ ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తారు. కానీ సార్ నాకు హోస్ట్ నేమ్ ఇచ్చారు, దాని ఐపీ అడ్రస్ ఎలా తెలుసుకోవాలండి అంటే నాకు వాళ్ళు ఐపీ అడ్రస్ చెప్పలేదు సార్, నాకు ఐపీ అడ్రస్ కావాలి, వాళ్ళేమో హోస్ట్ నేమ్ ఇస్తున్నారు అని మీరు అనుకున్నప్పుడు, ఇప్పుడు నాకు గూగుల్ కానీ జీమెయిల్ ఐపీ అడ్రస్ కావాలనుకోండి సార్, పింగ్ gmail.com అన్నాను సార్, దిస్ ఈస్ ద ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్ దట్ వన్. కావాలంటే ఈ ఐపీ అడ్రస్ మీరు కాపీ చేసుకుని మీరు జీమెయిల్ బదులు ఈ ఐపీ అడ్రస్ ని కాపీ చేశాను కదా, ఈ ఐపీ అడ్రస్ ని నేను బ్రౌజర్ లో పెడతానండి, జీమెయిల్ ఓపెన్ అయిపోతుంది సార్. నేనేం చేస్తున్నాను ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇక్కడ నేను ఆ ఐపీ అడ్రస్ పెట్టాను సార్, పెట్టి ఎంటర్ కొట్టాను సార్. ఆ ఐపీ అడ్రస్ పెట్టి ఎంటర్ కొడితే ఆటోమేటిక్ గా గూగుల్కి వచ్చేసి ఇక్కడ జీమెయిల్ వచ్చేస్తుంది ఆప్షన్. అంటే బ్రౌజర్ లో ఐపీ అడ్రస్ పెట్టినా హోస్ట్ నేమ్ పెట్టినా వర్క్ అవుతుంది అనమాట. హోస్ట్ నేమ్ కనుక్కోవాలి, ఐపీ అడ్రస్ కనుక్కోవాలంటే ఎలా కనుక్కోవాలి అని అంటే జస్ట్ యూ నీడ్ టు గివ్ ద ఆ హోస్ట్ నేమ్ ఏదైతే తెలిసిందో ఇక్కడ మీకు నేను ఏదో టీసీఎస్ కావాలనుకుంటున్నాను, పింగ్ tcs.com, ఆటోమేటిక్ గా నాకు ఇదిగోండి ఫస్ట్ వచ్చేది ఏంటి అంటే ద ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్ ద టీసీఎస్. కానీ తర్వాత వెళ్తలేదు, ఎందుకంటే టీసీఎస్ నాట్ అలౌయింగ్ మీ, మా కంప్యూటర్ నుంచి దాన్ని పింగ్ చేయడానికి అది ఒప్పుకోవట్లేదు. ఎందుకంటే హ్యాకర్స్ హ్యాక్ చేస్తారేమోనని అటు పింగ్ తీసేస్తాడండి, నాకు పర్మిషన్ లేదు. కానీ గూగుల్కి ఉంది, కానీ దీనికి లేదు. నేను అందుకనే టీసీఎస్ అని కొట్టినా ఏమి ఆన్సర్ రావట్లేదు. బట్ ఐ నో వాట్ ఈస్ ద ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్ ద టీసీఎస్, దిస్ ఈస్ ద ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్ ద టీసీఎస్. బట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్స్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ ఎనీ డీటెయిల్స్. అంటే మీరు హోస్ట్ నేమ్ తెలిస్తే దాని యొక్క ఐపీ అడ్రస్ తెలుసుకోవచ్చు అండి. ఎలా అంటే పింగ్ హోస్ట్ నేమ్ ఇస్తే ద ఫస్ట్ లైన్ ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ ద ఐపీ అడ్రస్. సర్వర్స్ అనేది మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే సర్వర్స్ ఆల్వేస్ స్టాటిక్ అంటే ఏంటంటే స్థిరత్వం అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఈస్ ద సేమ్, దే నెవర్ చేంజ్ ద ఐపీ అడ్రస్. మోస్ట్లీ సర్వర్స్ ఎందుకంటే ఐపీ అడ్రస్ మారిపోతే వాటిని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కష్టం, కొత్త ఐపీ అడ్రస్ ఏమైందో దాన్ని తెలుసుకోవడం కష్టం. అందుకని ఏం చేస్తారు అని అంటే సర్వర్స్ ఆల్వేస్ స్టాటిక్ ఐపీ అడ్రస్ మాత్రమే ఇస్తారండి. సార్ ఇప్పుడు ఇదంతా ఏంటి, ఏమీ లేదు, వెరీ సింపుల్.
నేను ఇండియాలో ఉండి అమెరికాలో దానిలో ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఐ నీడ్ టు స్టడీ అబౌట్ ద జస్ట్ నేను వాటిని కనెక్ట్ అవుతున్నానో లేదో చూడాలి. అంటే నేనేం చేయాలి, అమెరికాలో ఉన్న దాన్ని పింగ్ చేయాలి, యూకే ఉన్న దానిలో పింగ్ చేయాలి. ఏదైనా పని చేయకపోతే ఎనీథింగ్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్, దెన్ డెఫినెట్గా నేనేం చేయాలి అని అంటే నెట్వర్క్ టీమ్ వాళ్ళతో అప్రోచ్ అవ్వాలండి. నెట్వర్క్ టీమ్ ని అప్రోచ్ అయ్యి, వన్ సెక్ సార్. హలో వర్ష, చెప్పండి. నమస్తే అండి సార్. కెన్ యూ, ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్, కెన్ యూ ప్లీజ్ గివ్ ఎ కాల్ ఆఫ్టర్ 12 o'clock ప్లీజ్? థ్యాంక్స్ అలాట్ సార్. ఇక్కడ అది బాగానే ఉంది సార్. ఇప్పుడు నేను సార్ నాకు రెండు కనెక్ట్ అయినాయి, నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అయింది. నేను విండోస్ నుంచి లైనెక్స్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే పుట్టి అనే సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకోమన్నారు. నేను గూగుల్కి వెళ్తాను సార్, పుట్టి డౌన్లోడ్ అంటాను, నాకు డౌన్లోడ్ అయిపోద్దండి సాఫ్ట్వేర్ అంటే. జస్ట్ ఎంటర్ కొడితే ఆటోమేటిక్ గా పుట్టి విండో డౌన్లోడ్ ఫర్ అంటే ఏ సాఫ్ట్వేర్ అయినా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్స్ ఏ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, ఏ కంపెనీ కూడా రిస్ట్రిక్ట్ చెప్పదండి పుట్టికి. సిమిలర్లీ ఆర్డిపి అనేది విండోస్ నుంచి విండోస్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే రిమోట్ డెస్క్టాప్, ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రాక్టికల్ గా చేస్తాం సార్. ఇప్పుడు అసలు ఒక కంప్యూటర్ లో సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్, నేను ఏదో ఇంగ్లాండ్ ఉన్న కంప్యూటర్ కనెక్ట్ అయ్యాను సార్, అందులో నాకు డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఎవరూ లేరు, నా అంతటా నేనే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను సార్. నేను వేరే కంప్యూటర్ నుంచి కనెక్ట్ అవుతున్నానండి. వన్ సెక్, గివ్ మీ ఎ సెకండ్. ఎందుకంటే ఈ ల్యాప్టాప్ లో నాకు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ప్రివిలేజెస్ లేవు. వేరే ల్యాప్టాప్ నుంచి మీకు నేను కనెక్ట్ అవుతున్నాను. వన్ సెక్. ఇక్కడ జూమ్ ఐడి ఇస్ 9819444343334 and it has the password, meeting password. So 002542. సార్ నేను వేరే కంప్యూటర్ నుంచి కనెక్ట్ అయ్యాను సార్. ఇది స్టాప్ షేరింగ్ చేస్తున్నాను, అక్కడ కనెక్ట్ అవుతాను సార్. ఇది వేరే కంప్యూటర్ సార్, దిస్ ఇస్ ద కంప్యూటర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వేరే కంప్యూటర్ లో కనెక్ట్ అయితే ఈ విధంగా వచ్చింది అని మనం అనుకుందాం సార్. ఈ కంప్యూటర్ లో నేను డేటాబేస్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఐ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ ద డేటాబేస్. ఫస్ట్ ఐ నీడ్ టు స్టడీ అబౌట్ ద వాట్ టైప్ ఆఫ్ దిస్ కంప్యూటర్, అసలు ఇది ఎటువంటి కంప్యూటర్, దీనిలో ర్యామ్ ఎంత ఉంది, ఇప్పుడు మినిమం డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలి సార్. అయితే ఈ కంప్యూటర్ యొక్క డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలి అని అంటే మీరు రెండు రకాలుగా తెలుసుకోవచ్చు. దీని మీద ఫోల్డర్లోకి వచ్చి ఇక్కడ దిస్ పీసీ అంటే ఈ కంప్యూటర్ అనేది, దీని మీద రైట్ క్లిక్ కొట్టి ప్రాపర్టీస్ అనే దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఈ కంప్యూటరు కోర్ i5 అండ్ ద సిపియు కోర్స్ 3.30 GHz, 16 GB RAM, and operating system is the Windows 10 and it is the 64-bit operating system. Operating systems are the totally 3 types అండి. అంటే operating system types అండి, 32-bit, 64-bit, 128-bit. 32కి డబల్ 64, 64 డబల్ 128. కంప్యూటర్ కి ఏ కంప్యూటర్ ఇచ్చినా యూ నీడ్ టు స్టడీ ద 4 things. The first thing is what is the is it the core i5, i3 or i7? ఇది విండోస్ మన పర్సనల్ కి అయితేనే, సర్వర్స్ కి వేరుంటది. ర్యామ్ ఎంత ఉంది, 64 బిట్టా, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏంటి, దీస్ 4 డీటెయిల్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏదైనా కంప్యూటర్ లో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టడీ ద అబౌట్ బిఫోర్ డౌన్లోడింగ్ ద ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ యూ నీడ్ టు స్టడీ. ఏదైనా మార్కెట్ లో నువ్వు సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నప్పుడు 32-bit కంపాటబుల్ సాఫ్ట్వేర్, 64-bit కంపాటబుల్ సాఫ్ట్వేర్, 128 కంపాటబిలిటీ సాఫ్ట్వేర్స్ అని ఉంటాయి సార్. సాఫ్ట్వేర్స్ అనేది 128 ఇంకా మార్కెట్ లోకి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా రిలీజ్ కాలేదు. అట్ దిస్ మూమెంట్ ఆల్ ద ల్యాప్టాప్స్ ఆర్ ద 64-bit సార్. ఓకే, ఫీచర్ 128-bit ఈస్ కమింగ్. ఆల్రెడీ మైక్రోసాఫ్ట్ సర్ఫేస్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద 128 సార్. 32కి డబల్ 64, 64కి డబల్ 128,
Sir, what is the purpose of this ante 128 is the data transmission is very fast, sir. For example, one train is having the 32 bogies, another train is having the 64 bogies, another train is having the 128. Which one is carrying the more load? మోర్ అంటే ఏది తీసుకెళ్తుందండి 128 బోగీలు ఉన్నది ఎక్కువ తీసుకెళ్తుంది, ఒక్కొక్క ట్రిప్ లో ఎక్కువ వెళ్తుంది. దానికంటే తక్కువ 64, దానికంటే తక్కువ 32. మీనింగ్ ఏంటంటే ద డేటా ట్రాన్స్మిషన్ అక్రాస్ ద లేయర్స్ అనేది ఏమవుతుందంటే ఒకేసారి ఎక్కువ తీసుకెళ్లేదంటే ఫెసిలిటీ వస్తుందండి. సాఫ్ట్వేర్లు కూడా మార్కెట్ లో దేర్ ఆర్ ద 3 types ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్, బట్ నౌ దే ఆర్ గివింగ్ ఇన్ టు ద 2 types ఓన్లీ. థర్డ్ టైప్ నాట్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్, 32 or 64 bit. ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ నువ్వు డౌన్లోడ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు స్టడీ ఈజ్ యువర్ కంప్యూటర్ ఈజ్ 64 bit ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆర్ 32. యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ హియర్ ఇట్ ఈస్ ద 64 bit అండి. మీరు ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద గూగుల్. సో ఇక్కడ నేను గూగుల్లోకి వెళ్ళి ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు అది అడుగుద్దండి 64 bit మీది 32 bit అని అడుగుద్దండి. యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ద 64 bit ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఓన్లీ అండి. 32 bit అనేది మీరు చేయకూడదండి. ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏదో గిట్ డౌన్లోడ్ అంటున్నాను సార్, ఏదో సాఫ్ట్వేర్ గిట్ డౌన్లోడ్ అంటున్నాను సార్. ఇక్కడ డౌన్లోడ్ గిట్ అని అంటున్నాను సార్. ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ ఇట్. మీరు ఇక్కడ చూస్తానండి డౌన్లోడ్ ఫర్ విండోస్ అని ఉంది, ఇక్కడ రిలీజెస్ అని ఉంది సార్. నేను ఇక్కడ డౌన్లోడ్ ఇక్కడ లేదా విండోస్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను సార్. ఇక్కడ నేను క్లిక్ చేస్తుంటే మీకు ఇక్కడ చూడండి సార్ 32 bit 64 bit 32 bit 64 bit. There are the two words. What is the meaning of it? If your computer is having the 32 bit, you have to download the 32 bit compatibility software only. మీ కంప్యూటర్ లో 30 నాకెలా తెలుస్తుంది సార్? ఇక్కడికి రమ్మన్నాను, అందుకే ఇక్కడికి వచ్చి నేనేమంటున్నాను, ఇక్కడ దిస్ పీసీ మీద ప్రాపర్టీస్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇట్ విల్ షో ఎయిదర్ యువర్స్ ఈజ్ 64 bit or 32 bit. ఇది ఏది ఉంటుందో దాని ప్రకారం యూ హ్యావ్ టు డౌన్లోడ్ ద ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. యూ షుడ్ నాట్ డౌన్లోడ్ ద ఏది పడితే అది డౌన్లోడ్ చేసి ఇది కంపాటిబిలిటీ కావట్లేదని చెప్పకూడదు సార్. వీ నీడ్ టు ఏదైనా డౌన్లోడ్ చేసి వీఆర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, వీ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. ఇక్కడ వీ షుడ్ వ్యాలిడేట్ దట్ ఈజ్ ఇట్ ద 32 bit or 64 bit. ఇక్కడ మీరు చూసుకుని whenever you are downloading the softwares, make sure that that kind of software only you have to download. You should not download the 32 bit into the 64. And ఇది ఒక పాయింట్ అవుట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సెకండ్ వన్ ఏంటి అని అంటే ఇన్ హియర్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ నేనేమంటున్నాను ప్రాపర్టీస్ లో మీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏమని చూపిస్తుంది విండోస్ 10. whenever you are downloading make sure that విండోస్ పోర్టబుల్ అంటే విండోస్ లో విండోస్ 7 is there, విండోస్ 8.1 is there, విండోస్ 10 is there, విండోస్ 11 is coming soon. సో నువ్వు డౌన్లోడ్ చేసేటప్పుడు విండోస్ లోకి డౌన్లోడ్ చేస్తున్నావా లైనక్స్ లోకి డౌన్లోడ్ చేస్తున్నావా? యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ వైల్ డౌన్లోడింగ్ సాఫ్ట్వేర్. ఈజ్ ఇట్ ద విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కంపాటిబిలిటీ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ ద 64 bit compatibility? You need to validate properly and you have to download. Blindly don't download anything. And also see here they will give you the very clearly whenever Linux or Mac or Linux అయితే ఇక్కడ క్లిక్ చేయి, విండోస్ యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ హియర్, మ్యాక్ యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ హియర్. చూడండి సార్ ఇక్కడ ఎలా చేయాలని చెప్తాడు. లైనక్స్ లో కమాండ్స్ వేరు, విండోస్ లో కమాండ్స్ వేరు, మ్యాక్ కమాండ్స్ ఆర్ ద డిఫరెంట్. సో బిఫోర్ డౌన్లోడింగ్ ద ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ యూ నీడ్ టు వ్యాలిడేట్ which computer, what type of is it 64 bit, which operating system. You need to evaluate, then only you have to download the software from the Google. You should not download the incompatible software and don't take any risk. ముందే మీ కంప్యూటర్ లో ఏముందో చక్కగా చూసుకుని అప్పుడు డిసిషన్స్ తీసుకోవాలి సార్. అయితే నేను ఇప్పుడు నా దానిలో అరకిల్ అనే ఒక డేటాబేస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను సార్. ఇది పైరేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్, ఇట్స్ నాట్ ద ఒరిజినల్. It is available in the Google. I will upload the same into the our Google Drive. మీ అందరికి ఇది ఈ రోజు పంపుతానండి. షోగారు ఆల్రెడీ అప్లోడెడ్ సార్. ఓకే గ్రేట్. నేను నా ల్యాప్టాప్ లో ఒక డేటాబేస్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నాను సార్. ముందు డేటాబేస్ రెడీ చేసుకోవాలి. ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే నా దానిలో ఇదిగోండి సార్, సాఫ్ట్వేర్స్ ఏదైనా ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే నేను ఇక్కడ నా దగ్గర సాఫ్ట్వేర్ ఉంది సార్. డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత అది మీకు డౌన్లోడ్ లోకి వస్తుందండి. నేను అన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ ఒక ఫోల్డర్ లో పెట్టుకుంటాను. ఇది ఇక్కడ నాకు అరకిల్ అనేది ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంది సార్. ఈ సాఫ్ట్వేర్ ని మనం డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ కాము, కానీ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ యాజ్ ఎ DBA ఫర్ సమ్ టైమ్. ఎందుకంటే సమ్ ఆర్గనైజేషన్స్
దే వోంట్ గివ్ యూ ఎనీ DBA ఫర్ యూ. మీ అప్లికేషన్స్ కి మీరే ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి, మీరే చేసుకోండి అని మన మీద వదిలేస్తారు సార్. ఇన్ సర్టెన్ ఆర్గనైజేషన్ దే విల్ ప్రొవైడ్ ద అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఫర్ అస్. సార్ ఇక్కడ నేను ఈ అరకిల్ అనే డేటాబేస్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే just in Windows the installation process is different, in the Mac the installation is different, in the Linux the installation is the different. For example, this is my UK computer and in this I am going to install. అది ఎలా చేయాలో వర్చువల్ గా తర్వాత చేసి చూపిస్తాను సార్. ఇక్కడ నేను రైట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఆల్వేస్ మేక్ షూర్ దట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ద అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ప్రివిలేజర్. సార్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద అడ్మినిస్ట్రేటర్ అండ్ నార్మల్ యూజర్? ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ ని ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఆ ల్యాప్టాప్ లో యూ షుడ్ హ్యావ్ ద అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ప్రివిలేజెస్. నార్మల్ యూజర్ కాంట్ టచ్ సర్టెన్ ఫోల్డర్స్. అంటే నార్మల్ యూజరు కొన్ని ఫోల్డర్స్ ని టచ్ చేయలేడు, అడ్మినిస్ట్రేటర్ అన్ని ఫోల్డర్స్ ని టచ్ చేయగలడు. అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటే ఈజ్ ద గాయ్ షుడ్ హ్యావ్ ద ఆల్ ద ఫోల్డర్స్ యాక్సెస్. సో రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటే ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఎక్కడెక్కడ ఇన్స్టాల్ అవ్వాలో అక్కడ ఇన్స్టాల్ అవ్వమని. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. మీకు ఆ పర్మిషన్ లేకపోతే మీ కంప్యూటర్లో మీ కంపెనీలో నెట్వర్క్ వాళ్ళు ఉంటారు లేదా IT వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళతో మాట్లాడాలి. హే మ్యాన్, ఐ వాంట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ప్రివిలేజెస్ ఇన్ దిస్ కంప్యూటర్, ప్లీజ్ ప్రొవైడ్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇన్స్టాల్ ద డేటాబేస్. మీకు కానీ ఆప్షన్ రాకపోతే IT అనే వాళ్ళతోటి మాట్లాడాలి. మీకు మొదటి రోజు ఇండెక్సింగ్ అని జరుగుద్దండి. ఇండెక్సింగ్ అంటే మీకు ఇండక్షన్ అంటారు, ఇండెక్సింగ్ కాదు, ఇండక్షన్ అంటారు. ఇన్ ద ఫస్ట్ డే మీ IT టీమ్ వాళ్ళు ఎవరు, వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్లు ఏంటి, వాళ్ళ యొక్క మెయిల్ ఐడీస్ ఏంటి, అలాగే మీ నెట్వర్క్ టీమ్ వాళ్ళు ఎవరు, మీ DBA టీమ్ వాళ్ళు ఎవరు అని మొదటి రోజు క్లాస్ లో చెప్తారండి. దట్స్ కాల్ ద ఇండక్షన్ క్లాస్. ఇండక్షన్ క్లాస్ లో యూ విల్ నో, ఓ ఇన్ దిస్ కంపెనీ ఐ ఆమ్ ద న్యూ గాయ్, టుడే ఓన్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు జాయిన్, టుడే దే ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ద ఇండక్షన్. అంటే ఇండక్షన్ లో మీరు ఇదిగో హెడ్ ఈయన, ఈ IT టీమ్ కి హెడ్ ఈ సో అండ్ సో, యూ వాంట్ ఎనీ హెల్ప్ యూ నీడ్ టు కాల్ దిస్ నెంబర్ ఆర్ యూ హ్యావ్ టు సెండ్ అన్ ఈమెయిల్. ఇలాగే DBA వాళ్ళే అందరూ ఇస్తారండి మీకు ఇండక్షన్ లో ఫస్ట్ డే. వాటిని మనం నోట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను DBAకి ఇక్కడ నేను సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ అవ్వకపోతే, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ప్రివిలేజెస్ లేకపోతే నేను వాళ్ళతో మాట్లాడాలి. నాకు ఉంది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను చూడండి సార్, ఇక్కడ ఇది రన్ చేశాను కదా, ఇది రన్ అవుతుంది. ఏమైంది ఇది? ఓకే, ఇట్స్ కేమ్. 1 sec సార్, సారీ సంథింగ్ ఇస్, నేను అక్కడ ప్రెస్ చేసేసరికి ఏదేదో వస్తుంది సార్. ఇక్కడ ఇదిగోండి ఇలా వచ్చింది, అరకిల్ డేటాబేస్ 10G నువ్వు ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నావు అంటుంది. నేనేమన్నానంటే అవును, నెక్స్ట్ అన్నాను. నెక్స్ట్ అనగానే కంపెనీ యొక్క పాలసీస్ ఉంటాయండి, ఆ సాఫ్ట్వేర్ పాలసీస్. ఈ సాఫ్ట్వేర్ నీ పర్పస్, మీ కంపెనీలో పర్పస్ కి వాడుకుంటారు. దీన్ని మాడిఫై చేసి మళ్ళీ మీరు అమ్ముకోరు. ఇలా అమ్మితే మీ మీద చట్టపరంగా కొన్ని కేసెస్ తీసుకుంటాము. ఈ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అన్నీ ఉంటాయండి, ఇక్కడ చదువుకోవాలి మనం. లేదు అనుకోండి, ఐ యాక్సెప్టెడ్ దిస్, నెక్స్ట్. అది యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే ఇన్స్టాల్ కాదు. ఇదేమంటుందంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇన్స్టాల్ ఇన్ ఎ C డ్రైవ్. మీ దానిలో కంప్యూటర్ లో C అని D అనే డ్రైవ్స్ ఉన్నాయంట, CE అని ఉందంట. సిలో నేను ఇన్స్టాల్ చేస్తాను అంటుంది, సిలో ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. అయితే నాకు ఇంత స్పేస్ కావాలి, నీ దగ్గర చాలా ఉంది. ఒకవేళ నీకు స్పేస్ కానీ సరిపోకపోతే వేరే ఫోల్డర్ లో యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఇన్స్టాల్ ఇన్ టు ద డిఫరెంట్ ఫోల్డర్. సార్ ఇక్కడ సార్ చాలా మంది మ్యూట్ లో పెట్టట్లేదు సార్, కొంచెం అలవాటు చేసుకోవాలి ప్లీజ్. రైట్, ఓకే అండి. ఇది ఏమంటుందంటే సిలో ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేస్తాను అంటుంది. నీకు సిలో దానికి స్టోర్ చేయడం అంటే ఏంటి సార్? సాఫ్ట్వేర్ పెట్టడం అంటే స్పేస్ కావాలి. ఆ స్పేస్ ఉందో లేదో ఇక్కడే చెప్పుద్ది నీకు. ఐ వాంట్ సమ్ 1,15,93,000 KBs కావాలి, నాకు సో మచ్ ఆఫ్ ఉంది. ఇది ఓకే. ఇది ఓకే కాకపోతే యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఈ డ్రైవ్, డిఫరెంట్ ప్లేస్ లో కూడా నువ్వు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు.
There was no rule that you have to install in a C. Anywhere you can able to install it. సో నేను ఇది నాకు ఓకే కాబట్టి నెక్స్ట్ అని కొడుతున్నాను సార్. ఇది ఏమంటుందంటే ద డిఫాల్ట్ పోర్ట్ లిజనర్ నెంబర్ ఇస్ 8080 ఈజ్ కరెంట్లీ ఇన్ యూజ్. మామూలుగా ఒక ఒక కంపెనీలో ఎంప్లాయీకి ఒక ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఎలా ఉంటుందో ఒక ల్యాప్టాప్ లోనైనా ఒక సర్వర్ లోనైనా ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే దానికి ఒక నెంబర్ వస్తుందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్, ఇన్ ఎ సేమ్ కంపెనీ శివ ఈస్ దేర్, మై సెల్ఫ్ ఇన్ ది కాలేజ్ one class, my one Shiva is there, another Shiva is there, that name is Shivkumar Verla, another person is also Shivkumar Verla. How you will differentiate? Shivkumar Verla roll number 7, Shivkumar Verla roll number 10 అంటే ఇలా మనం ఎలా సెగ్రిగేట్ చేస్తామో ఒక నెంబర్ ఇస్తామండి. ఏ సాఫ్ట్వేర్ నైనా ఒక ల్యాప్టాప్ లో ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నా, ఒక కంప్యూటర్ లో ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నా దానికి ఒక పోర్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ నెంబర్ ఎలా ఉపయోగపడుతుందో నేను చెప్తానని ఇప్పుడు చూపిస్తా. దిస్ పోర్ట్ నెంబర్ ఈజ్ 8080, నేను వాడుకుంటాను రెగ్యులర్ గా, కానీ నీ కంప్యూటర్ లో ఫ్రీగా లేదు, 8081 తీసుకోనా అంటుంది. నాకు వద్దు, నువ్వు 8089 తీసుకో అంటున్నానండి. నేను నాకు నచ్చిన పోర్ట్ నెంబర్ నేను ఇచ్చుకుంటున్నాను, ఇచ్చుకుని నెక్స్ట్ అన్నా. ఇదేమంటుందంటే నువ్వు నన్ను కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఒక లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్ కావాలి, నా లాగిన్ ఐడి పేరు సిస్టమ్, వీటికి ఒక పాస్వర్డ్ పెట్టుకో అంటుంది. నేనేం చేస్తున్నానంటే అడ్మిన్ అనే ఒక పాస్వర్డ్ పెట్టుకున్నాను, అంటే రీటైప్ చేస్తాను, ఎంటర్ పాస్వర్డ్, కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్, నెక్స్ట్. ఇదేదో ఇక్కడ ఇచ్చింది, దీన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీస్తున్నా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి. మొత్తాన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసి దీన్ని పెయింట్ లో పెడుతున్నా, ఎందుకంటే మీకు ఇందులో ప్రతి పాయింట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, ఏది వదలకూడదు కాబట్టి నేను ఇక్కడ పెట్టా. ఈ స్క్రీన్ షాట్ లో నేనేం మాట్లాడలా, 8089 అనే పోర్ట్ నెంబర్ ఇచ్చాను, సి అనే దానిలో ఇన్స్టాల్ చేశాను. ఈ రెండు మీకు తెలుసు, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ లిజనర్, ఈ రెండు ఎందుకో చెప్తాను. ఇప్పుడు నేను దీన్ని జస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ ని ఇన్స్టాల్ చేయమన్నా, ఇట్స్ గోయింగ్ టు ఇన్స్టాల్. సార్, Oracle సాఫ్ట్వేర్, ఒరిజినల్ సాఫ్ట్వేర్ విల్ టేక్ ఏ 4 to 5 hours ఆఫ్ ఇన్స్టాలేషన్. ఒరిజినల్ గా Oracle సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే సో మెనీ థింగ్స్ ఉంటాయి. ఇది పైరేటెడ్ అండి. పైరేటెడ్ అంటే ఇది ఒరిజినల్ కాదు, జస్ట్ ఒక పార్ట్ తీసి మనకి ఇచ్చారు జస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి. ఇది గూగుల్లో మనం ట్రైల్ వేసుకోవడానికి వచ్చింది, సో నేను దీన్ని వాడుకుంటున్నాను. అంతేగాని ఇది ఒరిజినల్ కాదు. ఒరిజినల్ సాఫ్ట్వేర్ విల్ టేక్ ఏ 5 hours ఆఫ్ ఇన్స్టాలేషన్. ఇది మనకి 10 minutes కూడా పట్టట్లేదు సార్, ఎందుకంటే ఇది పైరేటెడ్, ఓన్లీ చిన్నది. ఇది అవుట్డేటెడ్ అంటే ద లేటెస్ట్ వెర్షన్ ఈజ్ 19C. యు ఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ ద 10G ఈజ్ a 5 years బ్యాక్ ఆర్ 6 years బ్యాక్ సాఫ్ట్వేర్. ఇట్స్ నాట్ ద లేటెస్ట్. ఇది ఇన్స్టాలింగ్ సార్, జస్ట్ లెట్ ఇట్ బి, ఇట్స్ ఇన్స్టాల్. 1 minute లో ఇన్స్టాల్ అవుద్ది. ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత దీనిలోకి ఎలా లాగిన్ అవ్వాలి, దీనిలోని ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, డేటాబేస్ ని ఎలా స్టాప్ చేయాలి, ఈజ్ ఇట్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్, అన్ని ఈ రోజు చూపిస్తానండి. రేపు జీరా ఇన్స్టాల్ చేసి ఈ రెండింటికి కనెక్టివిటీ ఎలా ఇస్తాను, జీరా డేటా ఇందులోకి ఎలా వస్తుంది, ఇందులో మళ్ళీ అంటే ఎలా మాడిఫై చేస్తున్నారు, అవి కూడా ప్రాక్టికల్ గా చూస్తాను రేపు మార్నింగ్. టుడే ఈజ్ అప్ టు Oracle డేటాబేస్ విల్ స్టడీ. అంటే ఇది ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఎలా ఏమేం చేయాలి, ఏమేం చూడాలి, వాట్ వీ నీడ్ టు హైలైట్ ఇట్, హౌ యూ హ్యావ్ టు వ్యాలిడేట్ ఇట్స్ ప్రాపర్లీ రన్నింగ్ ఆర్ నాట్. సో ఆల్ ద పాయింట్స్ విచ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. Prasad garu, I have a question. Please అడగండి. అడగండి చెప్పండి, ఎవరండి సార్? అడగాలి. ప్రసాద్ గారు, ఇది మనము పైరేటెడ్ మనం డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాం కదా, ఇది మనకి ఫ్యూచర్ లో ప్రాబ్లం ఏం అవ్వదా? అంటే సార్ మనం ఇది కంపెనీలో వాడడానికి కాదు సార్, జస్ట్ ఫర్ యువర్ ప్రాక్టీస్. మనము మిగతా అన్ని ఒరిజినల్ వాడుతున్నాం సార్, ఓన్లీ ఇది పైరేటెడ్ ఫర్ టెస్టింగ్. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే కంపెనీ కూడా నెవర్ బాదర్ అబౌట్ ఇట్ బికాస్ ఇట్స్ అవుట్డేటెడ్. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే నువ్వు ఫ్రీ సాఫ్ట్వేర్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చండి. Oracle is also giving the free software in the net, but the problem is it will take a minimum 5 hours of your installation part. మిగతా రెండు కూడా నేను ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా చూపిస్తానండి. ఇది మనకి Oracle అనేది, Oracle డేటాబేస్ యాక్చువల్ గా మనకి ఎవరండి, కంపెనీలో ఎవరు సార్? కంపెనీలో కంపల్సరీ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఉంటాడు సార్. Oracle database they never allow us to do it, but MySQL, Postgres we can do ourselves end to end, that you can download from the net. Even Oracle also you can able to download from the net sir. Trial versions are there, but ఏంటంటే ఇది ఉంది సింపుల్ గా అయిపోద్దని నేను చేశాను సార్.
సార్ ఇక్కడ ఇదేదో లాంచింగ్ అని వచ్చింది, ఇదేదో ఫినిష్ అని కొట్టాను సార్. ఫినిషింగ్ అని కొట్టిన తర్వాత నేను ఇది జస్ట్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను. ఇదేదో ఓపెన్ అవుతుంది, ఐ డోంట్ వాంట్, క్లోజ్ చేశాను. నేనేం చేశాను అన్నది ఒకసారి చూసి ఇప్పుడు ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దాట్. నేనేం చేశాను అని అంటే ఈర్ అనే దానిలో నాకు సాఫ్ట్వేర్ ఇచ్చారు, శివ గారు నాకు షేర్ చేశారు. ఎందులో ఉంది సాఫ్ట్వేర్ అనే దానిలో. ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నానంటే దీని మీద క్లిక్ చేశాను, రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అన్నాను. ఇదిగోండి సార్, ఇవంతా నోట్స్ మీకు పంపిస్తాను. నోట్స్ ఈస్ దేర్, ఐ విల్ షో హియర్. ఈ డాక్యుమెంట్ మీకు ఇదిగోండి సార్, ఇలా ఆరకిల్ ఎక్స్ మీద ఉంది, రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. అండ్ దెన్ ఏం చేయాలనేది మీకు ఇక్కడ నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. నెక్స్ట్ యాక్సెప్ట్, నెక్స్ట్ ఓకే, డీబీ ఇన్స్టాలేషన్ ఇస్ కంప్లీటెడ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద అడ్మిన్ ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు సార్. దేర్ వాజ్ నో రూల్ దట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ పాస్వర్డ్ ఈస్ ద అడ్మిన్, జస్ట్ ఫర్ యూనో నా గురించి. తర్వాత మీ బ్రౌజర్లో ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి, అది ఎలా వస్తుంది, ఇక్కడ నేను మొత్తం నోట్స్ ఉందండి. దట్స్ ద రీజన్ ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీ స్క్రీన్ షాట్స్. దిస్ నోట్స్ ఐ విల్ సర్క్యులేట్ టు ఎవ్రీ వన్. అయితే ఇక్కడ నేను ఇన్స్టాలేషన్ చేసిన తర్వాత ఇది వర్క్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేయాలంటే ఏ కంప్యూటర్లో ఇన్స్టాల్ చేసావు ఇన్ ద లోకల్ హోస్ట్ అయినా అనొచ్చు, లేదంటే నేను ఇదే కంప్యూటర్లో ఇన్స్టాల్ చేశాను కాబట్టి 127.0.0.1 నేను పోర్ట్ నెంబర్ ఎంత ఇచ్చాను సార్, 8089 ఇచ్చాను. /apex అని ఒక వర్డ్ ఇస్తే నీకు డేటాబేస్ రన్ అయితే ఇక్కడ చూపిస్తుంది సార్. జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ దట్. లోకల్ కంప్యూటర్లో అయినప్పుడు 127.0.0.1 చూడండి సార్, అది ఒక విండో వచ్చింది. ఇదేమంటుందంటే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అండి. యూజర్ నేమ్ మనకు అది చెప్పింది, సిస్ కానీ సిస్టమ్ కానీ. పాస్వర్డ్ మనమే ఇచ్చాం, అడ్మిన్ అని ఇచ్చాం. ఇచ్చిన తర్వాత లాగిన్ అవ్వండి. జస్ట్ లాగిన్ టు దట్ అప్లికేషన్. See sir, this is the Oracle database and you have to click on here. Here you need to write the queries. For example, I want to create one user. Create user name is some ABC and identified by password. ఏదో నేను ఐడెంటిఫై పాస్వర్డ్ ABC@123 అని ఇచ్చాను సార్. ఇలా నేను ఒక యూజర్ని క్రియేట్ చేశాను. ఇలా యూజర్ని క్రియేట్ చేసి రన్ అని కొడితే ఇక్కడ చూడండి సార్, ఇన్వాలిడ్ పాస్వర్డ్ మిస్సింగ్ ఆర్ సంథింగ్ అంటే ఇలా ఇవ్వకూడదు అని అంటుంది. అంటే ఇక్కడ నీకు క్వరీస్ అన్ని ఎక్కడ రాస్తాము అని అంటే ఇక్కడ రాస్తాం సార్. అయితే ఇక్కడ మీరు ఏం చేశారు సార్, ఏమీ లేదు, మీరు ఇక్కడ ఈ కంప్యూటర్లో ఇన్స్టాల్ చేశారు కాబట్టి ఈ కంప్యూటర్లో లోకల్ హోస్ట్ ఆ పోర్ట్ నెంబర్, ఏ పోర్ట్ నెంబర్ అయితే ఉందో 8091 అండి, 99 సంథింగ్ వీఆర్ గివెన్ రైట్, 8089 అనే పోర్ట్ నెంబర్ /apex అని ఇస్తే ఎయిదర్ లోకల్ హోస్ట్ అన్నా లేదు ఐపీ అడ్రస్ ఇచ్చినా ఆటోమేటిక్ గా నిన్ను లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది సార్. యూ కెన్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్. అనదర్ వే ఆఫ్ కనెక్షన్, ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ చూడండి సార్, రన్ ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్ లైన్ అని ఉంటుంది సార్. ఒకవేళ ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఏ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ ఆర్ ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్, దేర్ వాజ్ నో బ్రౌజర్స్ ఇన్ అవర్ ల్యాప్టాప్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ రన్ ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్ లైన్. ఇక్కడ మీరు కనెక్ట్ అని ఇచ్చి, నేను కనెక్ట్ అవ్వాలి అని అంటే కనెక్ట్ సిస్టమ్ విత్ అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ సెమీకోలన్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఇట్ విల్ బి కనెక్టెడ్. ఇక్కడ కూడా క్రియేట్ యూజర్ నేమ్ సంథింగ్ ఐడెంటిఫైడ్ బై సంథింగ్ పాస్వర్డ్ ఏదో నేను ఇచ్చుకుంటున్నాను, ABC@12345 ఏదో పాస్వర్డ్ ఇచ్చుకుని సెమీకోలన్ ఇస్తున్నాను. సో మీరు ఐడెంటిఫైడ్ బై స్పెల్లింగ్ తప్పంట, IDEN ఏదో ఇలా ఇచ్చుకున్నాను సార్. యూజర్ క్రియేటెడ్, చూడండి సార్, ఒక యూజర్ క్రియేట్ అయింది. యూజర్ పేరేంటి ABC, పాస్వర్డ్ ఏంటి ABC12345. కావాలంటే మీరు ఇక్కడికి వచ్చి చెక్ చేసుకోవచ్చు. యూజర్ నేమ్ ఈజ్ ABC, పాస్వర్డ్ ఈజ్ ABC@12345 అని మీరు ఇలా లాగిన్ అయితే ఇట్ విల్ బి కనెక్టెడ్ విత్ దట్ యూజర్. ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు ఆ యూజర్స్ తో కనెక్ట్ అయిందని. అంటే ఇన్స్టాలేషన్ చేసిన తర్వాత హౌ టు యాక్సెస్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ ద బ్రౌజర్ అని అంటే యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద లోకల్ హోస్ట్ ఆర్ యూ కెన్ గివ్ యూ ద 127.0.0.1 and with the port number
and you have to give the must and should is the port number ఇచ్చి ఈ విధంగా చేస్తాం. సార్ ఈ డేటాబేస్ ని స్టాప్ చేయడం ఎలా? దేర్ ఆర్ ద టూ వేస్. ఐఎమ్ గోయింగ్ హియర్, సి హియర్ స్టాప్ డేటాబేస్, స్టార్ట్ డేటాబేస్ అని ఉంటుందండి. స్టాప్ డేటాబేస్, స్టార్ట్ డేటాబేస్ అని ఇక్కడ ఉంటుంది సార్. ఇక్కడ అరకిల్ అని ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది ఫోల్డర్. ఆటోమేటికల్లీ ఇన్ అవర్ సిస్టమ్ there is a folder called the Arakil. In this Arakil, there is called, restore database, start database, stop database. If you want to stop, right click and more run as administrator antene stop avutadi. Database ni ఏ విధంగా స్టాప్ చేస్తావు? You have to go to the start button. In the start button, go to the Arakil folder. Here there is a folder called the Arakil. In this Arakil, if you click on it, ఇక్కడ మీకు స్టాప్ డేటాబేస్ అని ఉంటుంది. ఇన్ దిస్ రైట్ క్లిక్ ఇట్, మోర్ రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, ద డేటాబేస్ విల్ బి స్టాప్. డేటాబేస్ ఇస్ గోయింగ్ టు స్టాప్. So in this we can add the users and we can remove the users also. Prasad garu? Yes sir, we can add the users, we can remove the users, we can create the table, so many things which we can able to do it. I will show you each and every point. Give me the few minutes, it's stopping. Okay. అవునండి, నాది రాత్రే నేను వెళ్ళి మాట్లాడొచ్చినాము. ఒక 5 నిమిషాలు ఆగండి సార్, నేను మాట్లాడతాను. మీ క్లాస్లో ఉన్నాను. It's the stopping, sir. It will take a minute of the time. Sometimes it will take a more time, sir. స్టాపింగ్ అనేది ఇక్కడ చేయొచ్చండి. మళ్ళీ అలాగే స్టార్ట్ చేయాలన్నా కూడా ఇక్కడే ఉంటుంది. రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కింద స్టార్ట్ చేయొచ్చు. స్టాప్ చేస్తే అది ఆగిపోతుంది, స్టార్ట్ చేస్తే మళ్ళీ ఆన్ అవుతుంది సార్. అలాగే దెర్ ఈస్ అనదర్ మెథడ్ ఆల్సో టు స్టార్ట్ అండ్ స్టాప్. ఐ విల్ షో ద బోత్ ద ఆప్షన్స్. దట్ ఈస్ ద ఫర్ టుడే. ఇక్కడతో జస్ట్ ఇక్కడతో ఆగుదాం. ఒకసారి రీకలెక్ట్ చేసుకుందాం ఆల్ ద పాయింట్స్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ స్టడీ టుడే. దెన్ టుమారో that we will install the jira. Tomorrow morning we'll connect with the database and we'll check everything is working properly or not. Tomorrow morning oksa pav ganta half an hour revision cheskundam, because we should not run quick, we should run slowly. We have to study the each and every point, and tomorrow morning again we can able to study and we can take a decision. Just a second sir, it's taking a time. Sir, ఇక్కడ చూడండి, సర్వీస్ వాజ్ స్టాప్డ్. సర్వీస్ వాజ్ స్టాప్డ్ అన్నప్పుడు నేను ఇక్కడికి వచ్చి రిఫ్రెష్ కొట్టాను అనుకోండి సార్, ఇదేం కనిపించదు సార్. బికాస్ అరకిల్ డౌన్ లో ఉంటే బ్రౌజర్ లో నథింగ్ విల్ కమ్. ద మీనింగ్ ఈస్ ద సర్వీస్ ఈజ్ నాట్ రన్నింగ్. అండ్ సిమిలర్లీ దీన్ని స్టార్ట్ చేయాలనుకోండి సార్, మళ్ళా ఇక్కడికి వస్తారు. ఇక్కడ అరకిల్ అని ఉంటుంది సార్ ఫోల్డర్. యూ హ్యావ్ టు గో టు దిస్ ఇస్ MySQL అనదర్ డేటాబేస్. హియర్ అరకిల్. Ikkada again you can go to the start database, right click, more, run as administrator. Yes, now the database is starting. So this is the way we have to start and stop the see this is successfully done. Now if you refresh it, automatically you will get the same window. The database will be up. So database ni ela start ela stop cheyalante, the first approach is go to the in Windows. This is Windows, not Linux. The Linux story is different. I will explain later. In the Windows operating system, click on the start button. Here if you come to the here, you can able to see the Arakil. In the Arakil you can start and stop databases. You have the options. Now another way, ikkada type here to search an option ఉంటుంది సార్. Here you can type the services and type chese here services. If you click on the services, these are the services sir. ఇక్కడ మీరు దేని మీద అయినా ఒకసారి క్లిక్ చేసి in your keyboard just press O. మీరు ఎక్కడో ఒక చోటన ప్రెస్ చేసి O అని క్లిక్ చేస్తే అరకిల్ ఈజ్ రన్నింగ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టాప్, ఇక్కడ కూడా స్టాప్ చేయొచ్చు.
How many ways can you able to start and stop Oracle database? There are the two ways. One is go to the services, you can stop the database. The another way is in a start button you can able to do. చూడండి సార్, ఇక్కడ Oracle exe is now stopped, ఓన్లీ నీకు స్టార్ట్ అని ఉంది, ఇట్స్ నాట్ రన్నింగ్. సో కావాలంటే నువ్వు ఇక్కడికి వెళ్ళి దీన్ని రిఫ్రెష్ కొడితే ఇట్ వాంట్ వర్క్అవుట్. ద రీజన్ ఈస్ డేటాబేస్ ఈజ్ స్టాప్. నౌ డేటాబేస్ అక్కడ స్టాప్ చేసినా ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఇక్కడ స్టాప్ చేసినా అక్కడ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. దేర్ వాజ్ నో రూల్ దట్ ఇక్కడే రెండు చేయాలని ఏం లేదు సార్. ఐ హావ్ స్టాప్డ్ హియర్, ఐ కెన్ స్టార్ట్ దేర్, ఐ కెన్ స్టార్ట్ దేర్, ఐ కెన్ స్టాప్ హియర్. ఇక్కడ నేను మళ్ళా వచ్చి స్టార్ట్ చేయాలంటే దీన్ని ఏదైతే డేటాబేస్ ఉందో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇట్స్ నాట్ రన్నింగ్, ఒకవేళ రన్ అయితే ఇలా మెసేజ్ వస్తుందండి, ఇట్స్ నాట్ రన్నింగ్. సో అగైన్ ఐ హావ్ స్టార్టెడ్. ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ద డేటాబేస్ ఇన్ హాఫ్ మినిట్. నో ఇట్ స్టార్టెడ్, స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఇది రన్నింగ్ లో ఉంటదండి. రీస్టార్ట్ అంటే ఏంటి సార్, పాజ్ అంటే ఏంటి సార్? రీస్టార్ట్ అంటే స్టాప్ చేసి స్టార్ట్ చేయడాన్ని రీస్టార్ట్ అంటారు. స్టాప్ అంటే ఆగిపోవడం, జస్ట్ స్టాపింగ్. రీస్టార్ట్ ఈజ్ స్టాప్ అండ్ స్టార్ట్. పాజ్ అంటే డోంట్ వర్క్ ఫంక్షనాలిటీ, జస్ట్ పాజ్ ఇట్. ఇప్పుడు మన టేప్ రికార్డర్ మన ప్లేయర్స్ లో పాజ్ చేస్తాం, అలా ఆగిపోద్ది అక్కడ, అలాగే ఆపొచ్చండి. దీస్ ఆర్ ద ఆపరేషన్స్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు డూ. Now if you go back to here, automatically it came because already database is up. Whatever the things are there into the browser, it will be up. అంటే డేటాబేస్ ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేశారు, ఏ విధంగా స్టార్ట్ చేశారు, ఏ విధంగా స్టాప్ చేశారు, హౌ టు స్టార్ట్ ద డేటాబేస్, హౌ టు స్టాప్ ద డేటాబేస్, అండ్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద క్వరీస్. దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్. ఈ ప్లేస్ లో మనం ఏదైనా క్వరీస్ రాస్తాం. రేపొద్దున టేబుల్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, అందులోకి పర్మిషన్స్ ఎలా ఇవ్వాలి, యూజర్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, దెన్ హౌ jira will be connected to this database is a tomorrow morning at 7 o'clock class, sir. Tomorrow morning some 15 to 20 minutes till you guys clear. I will explain all the things. Then if required we can install once again in another laptop, and later we can install the jira and we can connect both together. That is the tomorrow's class, sir. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి సార్, విల్ డిస్కస్. సార్ ఇంకొక మాట చెప్పాలి. దిస్ ఈస్ ఇన్ దిస్ కంప్యూటర్ యూ హ్యావ్ ఇన్స్టాల్డ్, యూ హ్యావ్ టు గివ్ దిస్ వన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్సెస్ దిస్ ఫ్రమ్ అనదర్ కంప్యూటర్, యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ఏ కంప్యూటర్ లో అయితే ఇన్స్టాల్ చేసావో ఆ కంప్యూటర్ లో చెక్ చేసుకోవాలి అంటే లోకల్ హోస్ట్. లోకల్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇన్ దిస్ కంప్యూటర్. You should not give the same thing. For example, I have installed in a US, I want to test in my computer, then I have to give the US computer IP address and that port number 8089. వేరే కంప్యూటర్ నుంచి చెక్ చేసుకునేటప్పుడు లోకల్ హోస్ట్ అంటే పని చేయదు. యూ నీడ్ టు గివ్ ద ఐపీ అడ్రస్. హౌ ఇట్ వర్క్స్ అండ్ టుమారో నేను చూపిస్తానండి అది. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఫర్ టుడేస్ క్లాస్. This is the one round. Tomorrow morning we'll revision it. Then we can go ahead for the Jira installation. Now the question and answer. నా ల్యాప్టాప్ లో ఇన్స్టాల్ చేస్తాను సార్. 7 to 7:30 హాఫ్ అన్ అవర్ జావాను ఇది కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓకే ఓకే, నో ఇష్యూస్. రైట్ సార్. దీనిలో ఈ రోజు ఉన్నారండి ఎవరైనా? ఈ రోజు కొత్తగా జాయిన్ అయిపోతున్నారా? నాన్న చెప్తాను. హలో, ఈ రోజు కొత్తగా జాయిన్ అయ్యారా? ఎస్ సార్, టుడే జాయిన్ అయ్యాను. శ్రీలక్ష్మి నార్నే. శ్రీలక్ష్మి నారిని. ఓకే, ఇంకెవరైనా ఉన్నారండి? మై నేమ్ ఇస్ కిరణ్ రెడ్డి అండి. ఓకే, మురళీకృష్ణ ప్లీజ్ మ్యూట్. కిరణ్ రెడ్డి, శ్రీలక్ష్మి, ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారండి ఈరోజు కొత్తగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు? రైట్ సార్, ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయండి ఈరోజు జరిగిన క్లాస్? సార్ సందీప్ మురళి ఒకసారి మ్యూట్ లో పెట్టింది. చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు ఈ మనం డేటాబేస్ అంటే మనం ఏ లెవెల్ వరకు మనకు దీని మనకు కమాండ్ ఉండాలి సార్? ఇప్పుడు మనకు జిరా అడ్మిన్ కి సార్ ఏంటంటే డేటాబేస్ ని అసలు నీకు యాక్సెస్ కూడా ఎవరండి ఆఫీసులో. ఓకేనా? డేటాబేస్ కి నీకు సంబంధం ఉండదు. నీ రోల్ ఓన్లీ
జీరా అడ్మిన్. ఓకే, ఓకే కాకపోతే అంటే డేటాబేస్ అడ్మిన్ కూడా ఫేక్ కోడ్ వచ్చాడు అనుకో, బాగా సపోజ్ ఓకే టీమ్ మేనేజర్ ఏమంటాడంటే సందీప్ యూ కెన్ గో హెడ్ డేటాబేస్ ఆల్సో అంటాడు. ఓకే ఎందుకంటే మేము ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూ చేసేటప్పుడు డేటాబేస్ వచ్చు, జీరా వచ్చు, జావా వచ్చు, అన్ని వచ్చు అని ఇంటర్వ్యూలో చెప్తాం. ఓకే 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 వాళ్ళు ఏమంటారు, నువ్వు ఆ రోజున ఇంటర్వ్యూలో నాకు డేటాబేస్ వచ్చు అన్నావు కదా, డేటాబేస్ నువ్వు ఇన్స్టాల్ చేసి సెటప్ చేసి ఇచ్చేసే అంటారు. అలాంటప్పుడు నీకు ఇబ్బంది అవుతుంది అనమాట. అందుకే ఏంటంటే మనం పాయింట్ టు పాయింట్ నేర్చుకుంటాం. ఓకే సార్, ఓకే సార్. అర్థమైంది? రేపు మార్నింగ్ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది సార్, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. మన దగ్గర మొత్తం 4 సార్లు ఉంటుంది. డోంట్ వరీ, ఇట్స్ ఓన్లీ వన్ టైం అనుకోవద్దు. సో ఎవ్రీ వన్ ఏంటంటే ఒక్కొక్కటి మనం 4-5 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తాం సార్, 4-5 సార్లు ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఓకే, మళ్ళీ దీన్ని మనం AWS లో చేస్తాం, మళ్ళీ లైనక్స్ లో చేస్తాం. డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్, జస్ట్ ప్రాక్టీస్ అండ్ ఎవ్రీడే ప్లీజ్ ప్రిపేర్. Okay guys, for today, Shiva, if you want to speak anything, let me know. Otherwise, we can, No sir. If you have any questions, and ఎవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? డేటాబేస్ మీద కానీ ఏదైనా క్వశ్చన్స్? Thanks everyone. Have a nice weekend. We'll meet tomorrow at 7 AM. Hello. Right sir. Srikanth, Hello. go ahead. సార్ ఇప్పుడు డేటాబేస్ ఒక ల్యాప్టాప్ లో ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం, జీరా మొత్తం మళ్ళీ సేమ్ కదా సార్, సేమ్ మొత్తం ఒక దాంట్లో దానిలో అంటే మన ప్రాక్టీస్ కి we can able to go ahead in the same laptop సార్. అన్ని రెండు ఒకే దానిలో ఇన్స్టాల్ చేద్దాం సార్. ఓకే ఓకే ఫ్యూచర్ లో వేరు దానిలో చేద్దాం, అది ఎలా చేయాలో చెప్తాం. షూర్ సార్. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ. రైట్ సార్, హ్యాపీ వీకెండ్ అండి ప్రతి ఒక్కరికి. బాయ్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్.